Maisha sisi tunapenda. Sawa, ni aje wase, mtu wa kwanza alikuwa nani hapa hivi kuanzia kulikuwa na nani hapa, hebu nione. Kwame hata chika yuko. Niko site watching from 254 today. Kwame vipi bwana, mse wangu wa wapi yuko hivyo? China. Ako mtaani leo. Alafu kuna Ochieng Miles alikuwa hapa mapema pia kidogo. Maisha State sisi tunapenda. Ochieng from Kitengela locked in kama kawaida. Alafu kuna Gadombi asema hello Albo. Niko poa kabisa mse wangu, ni aje? Asema iko sawa kabisa. Sound iko fiti, that's fit. Mu confirm siku hizi kwa sababu last time kwa na assuming alafu napata nimeenda halfway na kuna kitu happen. Sound imeharibika already. Alafu kuna what's up brother, it's been a while. It's been a while man. Nilikuwa jana fireworks show, utakuiona endo uone kwa ni wapi nimepost. Facebook. Ndai post YouTube baadaye fireworks. Naitwa Minneapolis Aquantennial. Kamao Kibor, vipi Albo? Niko poa kabisa Kamao. Vipi kabisa. Hello brother, favorite Paul. How was your week bro? Imekuwa busy, nimechoka lakini I'm glad nimefika kwa weekend bana. Sometimes you just try to get to the weekend. Imekuwa struggle maziki sababu kuna so many moving parts. Kimao Kibor sama sound iko poa. Hiyo ni fiti bana. Nachiki niko ndani, the sound iko loud and clear, following from Canairo. Clemens Lux Lux. Iko hata sijaanza TikTok bado. Nafika TikTok pole pole tu. Sound iko fiti, Purify vipi? Air Purify nishawasha. Sasa ni hada Air Purify iko wapi? Iko hapa hivi by the way. Sijui kama show Air Purify ni kubwa. Ndio show baadaye. Iko hapa hivi nishawasha already. Nikile nifa kunini niko na hii kitu jana, hii background hii niko nayo jana nikipiga photography kidogo hivi. Kuna wase fulani nafanyia kama free work hivi. Ndio niko nafanya jana. So yabidi ni tear down hii place alafu ni build back again every Sunday. Ni weird. But nimeget background nyingine sijaiweka hapa bado. Itakuwa permanent sasa. Juu hii ni flexible. Unaona? Nikamwambia hii ni makeshift studio by the way. Tuanze TikTok sasa. Unaona? 2 1 sawa, imeanza TikTok pia tuko live sasa. So nani akawapa mwingine, kuna Charles Odongo asema hello Albo, niko poa kabisa. Kevin Kiplangat, ni aje Albo, locked in. Bana go through my messages haraka alafu ndio tutaanza fiti kabisa. Locked in, kuna Humphrey Otieno, ni aje. Hii America nipe 1 year bro. Nitakam live kwa show. Sawa kabisa. Kuja bana, kujeni. Musema kila mtu akuje. Mimi sinaga ubaya na mtu, kujeni hapa bana. Kuja mkdo mko wadosi kuniliko. No offense, hakuna jealousy, ni brotherhood, naona. Kuna wasewaga na feel vibaya sometimes kuna msaka akisucceed. Nimesema hivyo. Kuna wasewa manga hivyo. Ogopa familia, ogopa sijui nini. Mimi sinaga ubaya bana. Wewe kuja, make it, kuwa successful. Nothing bothers me by the way. Your success ndio hata nafurahia kabisa by the way. Naona kuna watu sijui wagaje kama sijui ni nisemangaje, msema kama hakuna what's the word, a good word ya kusema hivyo. Kuna watu au wish ya wasema baya. So mimi sijui understand your concept. Why would you wish your friend? Kuna ile unakuwa envious of what somebody else is doing, alafu nafikiria if they can do it I can do it too. Lakini ukihate msee tu just because ana succeed, how does that help you? Unaona? Ile wasema ni kama is like unachukua poison, unaikunywa alafu na hope best yako au kate. Naongea hivi juu hizi mastori za nini za hapa hivi za kuna sewaga ni kama sijui ni aje, awashikiangi wasee vizuri bana. Mimi sina ubaya na wewe, kuja States, make it, kuwa na domob kuniliko. Na kama kuomba do, kama unipatie ideas pia, kwa sababu ule musema kila siku, mimi ni mse very average. Nile tu nimeamua tu muorganize mtambo by the way. Nilibuy microphone sijui 3 years ago. Job fulani hivi nikabidi nibuy microphone last minute. Alafu nikaitumia, ikisema what do I do with this now? Wacha nianze nayo live. So hizi vitu zisikudanganya, hizi ni ma tools tu. Hizi ni mavitu tu. Hii simu hapa hivi ilikuwa simu ya nibuy mtoi wangu. Majaka kata kumpatia, nikabaki naye ikisema so since I have the phone anyway, almost 2 years old sahi. Wacha nikae naye. Naona hivyo tu. Ni bahati. Lakini mimi sikuishi mabaya bana. Hata kama unaishi msema baya, kuwa envious, sema aje, I wish naweza fanya kile msa anafanya, alafu pursue your goal. Believe me, utamfikia na utaisurpass. No offense, naona. Kuna wase wamekuja hapa hivi 2019, walianza na track moja, sasa wana track 4. Mimi nina track kama 3. Nataka kuuza moja nibaki na 2.
for now, alafu niongeze zingine next year maybe. Naona kitu kama hiyo. Hakuna ubaya wasa kimake it. Ni ile tu kimake it, kumbuka wale wengine pia usiwapatie do maybe. Hiyo ni kama too personal sema hivyo. Usema ati kumbuka wase alafu wapatie do. Hiyo si advisable by the way. Mtu akipewa do anakuwa more lazy. That's the truth. Acha ni TikTok, hata sijaangalia ma message. Kulikuwa na nani ya kwanza hapa, hebu nione. Mwaga na switch kwa back and forth. Naona. Anonymous KE. Albo waza inamaanisha nini? Hata sijui. Maza mimi nimsema, shanga kitambo. Ongea tu ile inaelewa bana. Missing in action. Sijakuwa Kenya siku miaka mingi. So ndio hivyo, tuendelee comments basi. Emmanuel Kipchi asemaje? 1-on-1 watching from Alabama. Oh, karibu sana Emmanuel, Alabama. Mbona ishi Alabama bana? Ama umepitia tu. Hope unapitia. Naona Dero Travel sama must watch, hope you're well. Alafu kuna Victor Otieng. Victor vipi bana? Hello sir, good to see you. Happy Sunday. Victor anafuambia waselo anafaa ku-apply tour. Last week sikuwa na time poa kabisa, nilikuwa nimepromise watu tutaishia ilikuwa itwaje? Hopkins Raspberry Festival. Ilikuwa parade ya zile ma city parade. Ni kama festival inakuwa na so many things, ma businesses, ma food truck. Technically ni kama Nairobi show. Naweza sema Nairobi show. Ile una showcase the businesses kwa hiyo community. Alafu ni kama it's a way of introducing yourself to the community. Naona kama ni Hopkins, one of my favorite town. Msema Hopkins ndio home yangu. Kuja States nimeishi Hopkins the longest time. Nimehama huko Malaysia Plymouth because familia. Naona. Lakini eventually I'm going back home Hopkins. Ni town niko na feel at home. Nilienjoy sana kuishi Hopkins. Lakini vile tu haza huko azitoshei familia yangu saa hii na kila kitu kabidi nihame. So naweza post hiyo video hata sijui siku hizi mtu ni post ama nisipost. They post sometime next week. Alafu pia ya fireworks nataka kuzitupa kwa Facebook vitu kaa hizo. Anyway, tuendelee. So live ilikuwa a little bit shorter last week. Ilibidi ni promise watu wetu tutaenda. They hold accountable. So kabidi niwapeleke. Alafu after 1 hour, oh you're tired, we want to go home. Kambia no way. Mimi miss life yangu, when miss live, itabidi tukaa hapa mpaka tumalize. Man, alisumbua yani. Ilikuwa imetakuwa too hard, too noisy, uko na ubao. Nikamwambia no way, mlisema tukam kwa festivals, you messed up my life. Tutaendua kila mtu. Tulikaa mpaka 3 ama 4 time yetu hapa 3-4 Central Time. Mwana Sam, good to see you. Alafu kuna nani Kamau Kibor, I appreciate your WhatsApp response. If you get time, respond to me. Kamau Kibor, ulinitumia ndaiangalia. Hi host, how was your graduation? South Africa. Graduation ama festival? Festival was good. I'll post the video on Facebook. South Africa on Facebook. Angalia, hata maybe iko up already. How do I check for that? Tell you me upload. Maisha States Facebook. Utaona video. No, not the festival. Did he post yet? Bado ja post. Ala, kuna ni birthday ya Vini. Vincent, happy birthday. Hata sijamwishia happy birthday bana. Nini bana na mimi? Amefunga messages. Ni birthday ya Vini leo bana. Hata sikarajia. So anyway, you went to one of your friend's son's graduation. Oh, that was like 3 weeks ago. But that was 3 weeks ago. Graduation was good. 3 weeks ago, my goodness. That's 1, 2... Summer inakuwa very busy. It's very busy. Okay, 3 weeks ago niko na graduation. Last week I had the festival. This week kuna nini? Today napitia, I don't know, but it's a little bit later today. Maybe after the live. Kuna place fulani pia. Kuna kama kiceremony hivi, bridal something. People are getting married. Young people are getting married. I don't know. So kuna bridal shower, I think so. So mambo vipi albo, sauti mzuri, video nzuri. Sasa nitumie hiyo t-shirt, mtu wangu nimeipenda. So the two so nafanyaje? Nimeipata leo, nilibuy kitambo sana. Ilikuwa nini? Ilikuwa hata sikumbuki nini. Nimevaa tu. This is the Milwaukee Bucks. Yeah, Milwaukee Bucks. Sawa, tutaona na kutumia. Sasa natumaje sijui. Hii shati nilibuy kitambo sana. Wali win lini which year? I don't even know, man.
Milwaukee Bucks something. Basketball team. Ni black shirt alafu iko na logo. Lakini ni poa. Move a black because of aesthetics kwa hii nini. Nimeamua kuvaa tu black full time. That's why. Kuna msema hata sijatumia ile shirt nyingine bado in Middle East. Nimekuwa too busy. Anyway. Tutapanga tu, tuma WhatsApp, tutapanga tu. Watching from Michigan, Jambo leo, GSK. Karibu sana mazee, karibu sana. You went to one of your friends, au sasa. So hata sijafikia tuende kwa comments haraka haraka. I watched the calm vibes of the Marcus car transition into spring was so peaceful and refreshing. Oh, hiyo video nili make April 9th. Alafu I had so many videos, alafu nikasahau kuipost. So yesterday niko na try I record all my videos, alafu nazisave kwa hard drive. Nazisave to whatever. I'll use them later. Kapata sikuwa nimepost hiyo. Ilikuwa hata iko complete already. Kasema, oh man, nikaipost tena. Ilitwa Lake DeMarcus Car. Iko hapo Minneapolis, kuna a chain of lakes. Kuna Lake of the Isles. Nishatembea huko kwa winter, kulikuwa Frozen Lake, Lake of the Isles. Alafu kuna Lake DeMarcus Car. Alafu kuna hiyo lake ingine nimesahau jina. Cedar Lake. Alafu kuna mmoja nimesahau, Lake of the Isles, DeMarcus Car. Man, nimesahau jina. But there's a chain of lakes in Minneapolis, karibu na Minneapolis kabisa. So, right now, summer imekuwa too hot, iko extremely hot. Hata nimeshinda kwenda outdoor. Muenda kidogo tu alafu namaliza. Tuko ndani mbaya, respect from Winnipeg. Big boy kwa Winnipeg. Karibu sana Big Boy, na TikTok. Nachungulia tu kwa hii peripheral. Kuna simu. Hata sijaanza story bado. So kama ulipanda hiyo video, that's good. Naona hizo video mfanya tu peke yangu, nasema should I, naona hivyo tu. Sometimes we're gonna feel niko mzae, took a break from work, always good to see you. Victor Ochieng alisema something last week. Kaona plan kuja States kusoma, apply zinafunguka by when? Zinafunguka ni August, ulisema August. Ata-repeat tena. Niambie tena. Victor akonini ako University of California, Berkeley. Naona sio wangu Victor. Watching from Germany. Karibu sana Kiki. Nakuona. Naona watching from Germany. Hata sijaanza story bado. Okay. Kuna Keith Adrian asema just a question, your sub count went from 909. No, ilikuwa to 901. Don't know if you noticed. No, ilikuwa 909. 909. I know exactly what that is. 909. It was not 909. It was 909. I know. I look at the back end. I need 900 people to give away the camera. I'm willing to give away one camera, maybe two cameras. I've already given up a couple of cameras, by the way. Keith Adrian. I gave up some cameras last year. So many. All my GoPros from last year gone. Once in a while mufanya hivyo, lakini this year economy ni mbaya sana bana. Tariffs nini? No. So it's 909. That was 9. It's Nikon 91 something. Maybe ulimisio 9 moja. Was almost. Sema albo, it's 8:51. Edu Kamau. 8:51 sahi ni 9 sahi Kenyan time. 8:54. 8:54 Kenyan time. Ni Amazon time leo. Questions na kambio. Question albo. So question ya kwanza ndio hiyo. If you could rewind time back to 2007, wakati ulikam States, which career would you have done? Edward Kamau. I don't even know, by the way. It's the same thing. Basically the same thing. Kama ningekuwa na choice, ningefanya hivi. If I could go back in time, I'll always pick on a career that makes a lot of money. Hiyo ndio concept yangu. Alafu, I don't think I regret my career. Tracking it's good in the beginning, but it's good to get the money from tracking, alafu invest in something else. Sababu life only gets complicated. It doesn't get easier from day one. So I'll still do the same thing. I don't think it can change anything. Nezongea personal, but kuna ile there's something else in my mind naifikiria, but nikitu siwezi ongea mbele ya social media. Kuna deeper. I'm a man of different facets. Niko na story mob sana, but from 2007, the one thing I always knew I would do is exactly what I'm doing. No, produce videos. I just didn't know how to do it. Naona hivyo. Nimekuwa kitu from the back of my mind. Kwa sababu by 2007, 2008, I was already doing video. Lakini kamera ikuwa yangu. Kulikuwa na one of my friends, alikuwa videographer, alikuwa afanya nini? Ituangaje, wedding photographer and videographer. Lakini alikuwa lean more towards photography. So because I had an interest in photography, nikamwambia anytime you have a gig, hata kama ni bure, ni invite.
So he used to hook me up like on Saturday, Sunday, during summer tulikuwa naenda. I do video, he anafanya photography. So see, by coincidence, more gonna do video, see coincidence. I always have in the back of my mind. So the one thing I wanted to do ilikuwa producer, produce film. That was my main thing. That's why I'm gonna admire Victor Ochieng. I go exactly where I wanted to be and I do exactly what I wanted to do. Lakini see, it's too late. It's never too late. I'm still producing at a very small scale. Produce. I know how to edit. Self-taught, self-taught, YouTube University. I know how to edit. I know how to some basics of video. So I produce live. So this self-production. I wish there was somebody else was producing. It was more fun. But to produce video, you need a team. It's always good when you have a team, because vile mu think ile perfection yangu, everybody needs to man one camera. Sababu mtu akimove na move nae. Naona. Then me realize, suppose when I'm multitasking, I na work poa. So musema I rely on one camera, iko automatic, alafu the next one ikue na move around. So I'm always lacking something. So videography na need a team, according to me. It always needs a team. You can produce, ukua self-production, it involves a lot of work and a planning. So from 2007, I would still do the same thing. The reason why nilingia tracking, ilikuwa very simple. Edward Kamau, since you're asking. Ilikuwa hivi. Nikuja hapa hivi nikuwa na hostiwa na my cousin. Alafu tulikuwa pia alikuwa mgeni amekaa hapa 1 year. So she was going to school, she had a job. Schedule yake ilikuwa around the clock. Either she's in school, she's sleeping, or she's working. Ile 8 hour. That's it. So what happened to me too? Okay, I couldn't go to school. Sababu nilikuwa naishi na I think 1 or 2 months hivi nikapata job. I was looking for a job. Alafu get a job to hivi. So what was I doing? I was working and sleeping. Working and sleeping. I think I used to work on nafanya Friday nafanya job hata weekend, nafanya mpaka weekend. Nafanya Saturday, Sunday from 7 to 3 ama ilikuwa 2 to 10. I think 2 to 10 in the afternoon. I hated it. Sababu niko nadundanga on Friday na Friday, Saturday, Sunday nilikuwa free. Friday evening, Saturday, I think after 10 p.m. Friday, nimechukua off Saturday the whole day, na hang out na wase, alafu nakaa Sunday morning, labda nimeamkia sijui wapi, alafu naingia job 2 on Sunday, alafu naanza Monday tena 2 jobs every day. So nika realize I was making money, but I was not making good money. Kwa nini nilikuwa minimum wage back in the days. So one of my motivations kufanya tracking, I met one of my friends. Hii ni story nisha repeat, I don't know how many times. I met a friend. Akaniambia, Albo ni aje? Hiyo itanga Albi. Ile Albu. So itanga Albi ni aje? Mufanyanga tracking. Ndio hii check yangu. Okay, I'm fast forwarding the whole story. Niko na check yake hivi. Kama hii check ni ya how many weeks? Akasema ni ya 2 weeks. Exactly. Alisema tu 2 weeks hivi. Hapo ndio ili click. Nasema I know what I'm going to do. Kwa sababu kwa mambo ya tracking, mambo ya nursing, mambo ya kwenda chuo nini. But ili crystallize. Sababu ni kwa jua one thing. Kuja hapa hivi States ni kwa 28, I think 28 hivi. 28 year old. Kuja States ni kwa late 20s. So nikaamua the one of my biggest need right now is to have money. That's it. No. If I have enough money, everything to streamline. Nikasema naingia tracking. So how did I start off? Ilikuwa tu hivyo. So nikaanza tracking over the road. It take 2 years over the road as a driver because I had no information. Ndio huwa namufanya hivi because I know a little bit of videography na nimejimaster kuongea na microphone. I can do a video. Nimusema I'm sharing this. Ndio somebody else out there anaweza cut off ile learning curve yake by 2 years kama mimi. Sababu the 3rd year nikakam local job construction. I wasn't even worthy to be hired by a local company. Local companies out like a minimum 5 years experience. No accidents. So ni perfection. Of course they pay a little bit higher, but you have to earn that pay. So hata sikuwa na right ya kupata local job. What happens ni ile one of my friends akanipatia track yake, nikaanza na yeye, ikaharibika. Best yake moja Nigeria akasema anza na mimi pia. Nikaendesha Nigeria the whole season. Ilikuwa 2011. So nikaona I can do this. 2012 nikabuy track yangu. The same track I was driving as a driver, nikaibuy. Nikaanzia hapo saa as a new beginner business, nothing, no knowledge. The first year nili owe taxes 22,000. Didn't even know what I was doing. So unaona hiyo the first 2 years over the road, 3 years construction, 4 years na start my own business. I'm making major mistakes. I owe taxes. I don't even know how to file taxes.
iko 12 ndio nikaanza kampuni. 13 nikajua kufile taxes. Kuna income, kuna expenses, kuna kila kitu. So I learned how to do it. Bila tu through experience, by the way. 14 I'm trying to balance my books and paying off my debt. 15 gari kakufa. It just died out. I was going up the hill, niko loaded, boop, ikazimika. I think I was empty. Nikamedump narudi. Na hiyo job kabisa, I know exactly which job was. Nikafanya job kwa airport kwa military base. Ile Minnesota National Guard. Sijui ni Air Division something, nimesahau 58 or something 59. Ni airborne. Kwa ile mali au itongaje apron ni pale kuna hangar mali ndege zinapakiwa, so kuna rebuild hiyo apron ile nje tu ya hapo kwa hangar hapo nje. So nika dump load. When I was coming back, truck ikakufa. But I worked that job for 2 weeks. Nilikuwa nachekia karibu $11,000 coming through. Truck ikakufa. But I knew I had money coming through. So after a while nikalipwa. That money, 11,000, nikatoa down payment kwa $4,000. Juu no truck ya 20,000. But my second truck ever, 2015. From 2020, ile kugonga ukuta, ile my own mistakes and everything. That's when nikaanza kudu nini. From that time, 2015, paka leo, sijika nishikuwa broke tena. I don't think so. Maybe mulus pesa back and forth. Lakini ilikuwa too straight. But that's not the whole point. Back to when I was a driver doing local work, 2012 before nianza kampuni, 2011, that's the first time nilikuwa na enough check ya kurent my first apartment. Unaelewa? January 2021. For the first time, my own place, no roommates, nothing, just me alone. Mimi na kitanda yangu na couch moja, no TV, na DJ system because I had the DJ system. Na zile bag ni traveler toka Kenya. That's it. Niliingia kwa apartment yangu, sikuwa na bed. I had a sleeping bag. For the first time in my life, nilikuwa na my own apartment because I could afford it now. So, Edu Kamau, mimi nakwambia kweli kabisa, the most important thing according to Mimi, my own personal experience, is just to have enough money. If you have enough money, it will fix everything, by the way. Ile tu is basic. It will fix everything. Ikuwa ni kama unalemea kupata madem, uko na dogo, sababu most of the people nilimit after nishakuwa stabilize, hata mademu wanaweza kukuja. Kwa sababu mara mob utapata mademu na kukujia before you marry. Kwa sababu kama my dad used to all the time budangu na madangu, when are you gonna get married? We want to see your grandkids. Akanasimista hiyo. Though nilichelewa, my first kid was born when I was 32. So nilikuwa a little bit too late. Watu wengi najua best yangu sahi, hata watu wako ni my empty nester. Most of my friends. You can't miss anything hapa ama sije. Acha niangalie TikTok haraka. How do you get your loads? Hapa ndio niko sasa. Okay. Sign up na broker na karibu 6 brokers na sometimes local jobs. You have to hustle. Lakini less hustle ya kuwa na brokers. Ukisign up na brokers, they get the job. They have jobs lined up. So you wanna pick and choose. No. Kama hapa tuko na broker kadhaa. So when you buy your dump truck, the first thing, sign up na broker, as many as possible. Alafu ndio pick the ones you think pay better, they have better terms, they're respectful. Alafu naanzia hapo. Kama huwa kuna kampuni moja inaitwa MBE, au ni mabroker pia. They have their own jobs, they have other people jobs. So move on your job most of the time. But ya snow ni kuna snow job ni kampuni nyingine. Kuna vitu in between. Ukibuy dump truck ni kupiga simu. But mostly jobs takuwa construction. Just call the companies, call the Pete, but I think I'm a subcontractor already. So mostly itakuwa mabroker. Sign up with everybody. Send your information, kampuni nini, alafu that's what you do. But it depends with your city too. Siwezi kwambia, mimi najua tu mambo ya Minneapolis and Paul area. Sijui Wisconsin, sijui Iowa. I don't know how the rest work. Itakuwa slightly different. It's the same general idea, lakini kuna specific. Itakuwa different. Sasa, hiyo ni K. Alafu kuna Kirigi wa Muguga semaje, would you advise someone to start a business or go to school second year in the US? If you can go to school. Then you can do business later. Sababu school ni kitu, there's a time for everything. Na quote Biblia nasema tu there's a time for everything. Kama mwambia my kids, one of my ni kama sijui, I don't know the arrangements, is my cousin's son. Akumaliza high school, United States of America. Alikuwa kama equivalent ya form 2, hiyo ni 11th grade. Aka drop out of college. Alafu what actually made me know that is because alini approach
just because of Maisha states, I think 2 years ago, kuniambia, hey Albert, I want you to invest in my business. Comes out, what kind of business? Akasema drop shipping. Okay, drop shipping. Okay, how much do you need from me? Akasema I need $10,000. Nikamuuliza umeenda kwa bank? Akasema oh yeah, went to the bank. Wakaniambia I can't qualify. Kamuuliza oh, so if the bank iweze kupatia do, you expect me to give you money? No. Nikamwambia pana. Okay, so niko na realize ati I'm not gonna go to school. Nikamwambia mimi the best thing for you to do kama uko between age ya 0 to 18, advisable enda shule. Kama uko between 19 and 25 na umekam states uko 2 years kirigi, na kuna mtu you can go to school and work and manage everything, go to school first. Kwa sababu mimi nimeanza life kama niko 28, so approximately kama uko 20 ingia get a 4-year degree by 25, umaliza na hiyo degree. Kwa nini? Degree itakuwa if you go into business, at least you have something to fall onto in case your business never works. Sababu business ni hard in the beginning, unless una blueprint kama mimi nikwambia sasa hivi utasucceed ukifollow tu ile blueprint yangu. Lakini kama if you're a little bit older and you have kids and life happens and umeanza maisha, maybe school is kwa option 2. Wazingia business kwanza so you can feed your family. Kama mimi maliniko sasa hivi at this stage in my life, I have enough, I can go to school and finance it peke yangu bila shida, but I have a mortgage, I have kids, there's so many responsibilities. So the younger you were, enda shule. The older you get na unakuwa na responsibility, anza business. Unaangalia tu way in life. Unajua it was determine life si the same kwa kila mtu. Kuna watu wako 18 wako 24 na washa get degree, so how the future looks bright. Kama umechelewa kidogo, sometimes look for that money first. Nasema hivyo kwa poa sana hivyo. So if you have somebody who can host you while you go to school for 4 years, or you can work in ile balance vitu mpaka umalize, ni only a matter of time. So without being misquoted, kama 2 years ago kuna dem moja sema ati mimi naambianga wasa siende shule kuja drive truck. That's not what I said. No. Nisema kama ushaanza maisha already, do business. The best business is your own business, by the way. Even if you work in your own business, kama you're employed by your own business, you gotta start somewhere. Alafu uta-grow, by the way, I guarantee. The most important thing, imagine ukuwe na do. So okay, one of the biggest problems people have ni ile, see ati they're poor, they're broke. Hiyo ndio difference. You're not poor. Poverty ni mindset. Na ukiangalia education system ile tunafundishwa, unaenda shule, you ask for permission to go use the bathroom, you get it's so complicated. Yani kama uko structured in a way. Basically, kwenda shule, hii system ya shule most of the world inakurob off the idea of thinking for yourself. So pata watu wengi wamaliza shule wako na 4-year 844 maliza degree, lakini hawana ile mindset ya kucreate kitu. Kwa nini? They've never been challenged. The only thing wafanya ni ile au memorize vitu, alafu wana answer prescribed questions, alafu wana pass mtihani, alafu naambiwa you're stupid, that doesn't mean anything, by the way. It does in a sense, nini kila kitu overall. So you can start your own business, make mistakes, lakini kuwa consistent, utalearn uendelee. No. So that's what I would say, by the way. Enda shule. Kama unaweza shule, enda shule. Kama una hiyo time. No. Kama una time, kama kuna itwaje, kama kuna mambo yako ile tuseme you have a family to take care of, kwenda shule is a kwa option. You'll be forcing things. No. Ni kama unachukua a circle, forcing a circle in a square peg, whatever that is. It's a circle that you force place I fit in. So if you have kids, they rely on you. There's nothing you can do. No. So how do you invest your money? Okay. In so many ways, by the way, in so many ways. I'm even learning new ways to invest. Kuna so many things you can invest your money. The best ni kama unaishi States, okay, I think usoma kwa States. Kuwa na stock, fungua portfolio kwa Vanguard, Fidelity, anza kutupa kama automatically, unaweka kama tuseme $100 kwa your investment account every day. Nunua Roth IRA for 1K, all those types of investment. Nitumie message tumia, okay, uko TikTok. Tuma ninaenda kwambia some ideas, by the way. Not everything, but you can pick and choose whatever, floats your boat. Invest kwa kila kitu. Kama shares, if you're younger, ukienda kwa shares ni ile time is more valuable than money. Kauli anza 10 years ago, right now you're worth more than you think by doing absolutely nothing. Your money is working for you, even if it's small baby steps. Sasa ukianza kuinvest the first 8 years hivi, utakuwa ume get so much compound interest. Unaona? Compound interest is the 8th wonder of the world. So anza kuinvest mapema kwa place kama stock exchange, whatever, man. It's up to you.
naongea kama naongea ile from sijui uko wapi what level, but nasema tu ile anza kuinvest kwa stocks, shares, because that's literally your money works for you. Unaweka $100, after 1 year inakuwa 100 and something, 2 years inakuwa 100, 8 years itakuwa 200, 300, ina increase over time. So invest na stocks na shares. If you want to do like real estate, nunua nyumba alafu rent, that's all income. Ile lazima create opportunity ya make passive income as much as possible. Hiyo ndio investment, but you have to start somewhere. Usijidismiss before uanze. Anzia stocks, anzia kama high yield savings account. I think Kenya nyu itanga money market, kitu kaa hiyo, I think so. Even ndio nikiongea na uncle niambia money market, itonga money market, iko na interest alafu ina grow over time. So make your money work for you, kwa sababu life ni hard anyway. Nimeangalia statistics ya vile income equality iko divided in America. It's terrible. 1% ni kama wana own karibu, nimesahau hiyo figure. Kuna 1% wana own a lot. Yani kama tuseme almost, hata nimesahau, 30 trillion kwa hiyo budget. Alafu the bottom 50% wana own only 4 trillion combined wealth. So kuna very high wealth inequality in America, for example, possibly in the whole world too. The rich are very rich, alafu the poor are extremely poor. Hata middle class ni very few pia. So life ni hard as it is. The best way to invest ni ile semaje, if these people are making money. Kama sasa ukiangalia before COVID, Elon Musk for example, kama example, how much was his net worth? Ilikuwa 120 billion, 150 billion. COVID ikahit, boom, alafu recession. Sahi how much is he worth? 400 billion. Kuchukua the first maybe 10 richest people in the world ni matrillionaire, by the way. Does it make any sense? Alafu naangalia the combined wealth, naongea tu juu ya United States of America, 350 million people plus 50 million immigrants kama mimi. So ni kama 300 hivi plus immigrants, wale naturalized na wale whatever. So combined hivi wote kabisa, yani combined wote kabisa hivi ni 4 trillion, 50% of the population. Mimi hata sijui na fall wapi, I don't even know, but probably na fall kwa hiyo 50% under. Mupenda kuji underplay bado. But the best way to invest ni ile, how do they make money? Nani, what makes Elon Musk? Unajua kitambo ilikuwa hivi, world ilikuwa hivi kitambo, kuna land, sawa? Ile Wakenya ukimbilia land sana, naona. Kwa stocks ama kwa stocks, umesema hivyo kwa stocks. So hope me refresh. Am I missing anything? Yes, nione kama nimemiss my question. Au iko poa. So kuna nini kwa stocks ni mzuri kwa sababu angalia hivi, Elon Musk network yake mingi kabisa iko wapi? Ni shares. By the way, ni shares. No. Think, okay, this is what makes them wealthy. Do the same thing. Simple. No. Mimi nimediscover hii 5 years ago, 10 years ago. Do the same thing. Imitate Williams and make it. I mean, there's no other that can be ever. Kama ni stocks. How much is it worth? 400 billion. Kwa nini? Stocks zake ziko 400 billion. So how do rich people live their life? I'll borrow against their stocks. Alafu wana pay back it increase. So they're not even losing. Imagine, suppose kuna $400 billion. I don't know how much his livelihood is. Ni mtu mdosi. Tumpatia kama livelihood yake the whole year ni 40 million. Yeah, they live a really expensive lifestyle. So tuseme ni 40 million your lifestyle yake. So what is he going to do? Ata borrow 40 million from their bank. Alafu aitumia yake kwa personal account yake 40 million. Ama kwa credit card, whatever he's going to do. Ata borrow money from the bank. Analipa na interest against his shares, knowing that his shares will grow. Kama sahi tuseme kwa worth 400 billion na ameborrow 40 million, ni confusing, too many figures, ni numbers and figures, don't worry. So ataborrow hiyo money, so at the end of the year asemeaje, he didn't make any profit. Why? Kwa sababu his livelihood, his expenses alitumia borrowed money. Then next year ataborrow tena, alipa ile deni ya last year, baki na deni nyingine more. Kwa nini? Labda ataborrow 50 million for his expenses. So they're always borrowing, meaning Robert Kiyosaki, rich dad, poor dad. So you never really make money. You don't capital gains. As long as you don't have capital gains, you don't pay taxes. So if you're not paying taxes, what are you doing? You're living in debt. What kind of debt? Good debt that grows every year. So if they're doing that, chukua hiyo kitu, hiyo formula, how can I apply this in my humble life up in the bottom? Do the same thing, alafu duplicate you every year. You'll do the same thing. Sababu sisi wengine, rich people, borrow money. When they borrow money to invest in assets.
Middle class you borrow money, tuna borrow money to invest in liabilities. No, no difference sasa. So how are you going to get rich if you're always borrowing money to invest in liability? Alafu kulipa hiyo liability, how do you pay it back? Unalipa liability by spending your future money to your current whatever you're doing right now. No. Every time you borrow money, it's like you're spending your future money now. So how do you borrow money alafu naitumia for personal use? Na una stocks na grow. Ina make sense? Najua kama nataka specific kwa question yake, lakini there's more to it. Lakini nataka kuisummarize haraka tu ni ile. Don't borrow money alafu tumia for your expenses. Kama una stocks zinakupatia zina increase every month, shares na kila kitu. Afadhali kama kuna shares already, borrow against your shares, knowing that they're growing. No. Kuna life insurance, uko na life insurance for example kama hapa States. Ile familia yako ikikufa ama something, you don't have to involve people. Oh, niraizie pesa, fanya mchango. Hakuna haja mchango life insurance. Who's gonna mchango? Hakuna mchango hapo. There's no mchango. Sababu because index universal life insurance ama ile insurance contracts ina grow every year na S&P 500. That's not more very particular na S&P 500 because mu invest uko pia S&P 500 because inaweza sikia ombo index kwa life insurance. So wait a minute, what's the actual index ni hapa? Oh, index. Okay, good. So you can convince. I was very skeptic in the beginning. Why should I save for my future? Let me live now. Very bad attitude. Alafu the more that I learn, this is how rich people do it. No. So usamangaje, kuna ule nani Myron Gold specifically, I don't want to participate in the recession. Any option, you don't want to participate in the recession. How do you do that? You invest in money that's working for you hard 3, 4, 5 times, that even when the recession hits, you only get richer. You're praying for a recession to increase wealth haraka. Ina seem unfair, but I'm not the one who makes the rules. It is decided that before I was born. Lakini una observe nasemaje, how do you get ahead? Alafu believe me, naongea hizi vitu sahi, I understand them on a macro level nikiongea. Hii ni micro level naongea tu ile generality, lakini believe me, hizi vitu ukiziunderstand mapema utaenda kuwa ni millionaire. Kama hujai believe ile story yangu ile, one of my favorites nini ilikuwa most watched video kwa TikTok ilikuwa sijui 200,000 views or something. Delete by mistake or something. Maybe iko sijui. Ikisema kama uko 22, 10 years utakuwa millionaire by the time you're 30. Wasa wako believe your story. Ukianza kama 25, 35 utakuwa billionaire. How do you become a millionaire? Shares, the stocks. That's exactly what I meant by the way. Ile tu wewe msali nimekia video ni Don, sijamuona Don hapa hivi. Alikata hiyo story, akakata hiyo portion ya video. Huko sikile story nyingine kwenda aje. Ilikuwa Q&A haraka. You will become a millionaire kama unaenda kwa stocks. So kwa nini? You'll borrow against your wealth. Alafu upate do. If you want real estate, then you'll go buy real estate that produces cash flow. That means you're adding money on top of money on money and money. Naona hivyo. Ni concept flani, I can explain it better. I don't know what to do, but just know it's out there. Hapa ni live haraka. Know it's out there. There's a way that will make you a millionaire in 10 years. Millionaire US dollars, si Kenya shillings. Kenya shillings kidogo. Kila watu mekio weekly hapa US. No. Hata naweza pull 1 million haraka Kenya shillings haraka kwa bank na withdraw leo nipatie 1 million. It's possible. Hiyo ni haraka hiyo. Naona kwa sababu kuna hiyo somehow Kenya shillings iko devalued that 1 million ni kama nini? Sijui ni kama $6,000 US ama ni 10,000. Sikumbuki hiyo figure, something like that. No, but less than 10,000. $1 million, si big deal. 1 million Kenya shillings, I mean. So, invest, Q&A. So, what do you think about boycotting African business in America? Browley. That's, unajua nini, sijui kwa nini nyo siju fuata hivi. Hebu niulize kitu moja. Okay, watu wale wa rich kama Warren Buffett. How many times do you see Warren Buffett akipost video kwa TikTok ama kwa YouTube? They don't have time for that. No. How many times ini news inaendelea tu? Unajua kuna ile the minority makes the loudest noise, alafu it looks like it's normal. Somebody suggested. Mwangalia ngaiza sama, man, just keep doing that. No. Keep doing that. I don't know what to say. Ni siri ama si siri? Nikwambie ama sikwambie? Browlin. Kuna so many companies that you consume from every single day. Some of them are black-owned businesses, but you will never know. Why? Because it's hidden in trusts and families and protected. So there's no way somebody, how do you boycott black businesses? Who buys from black businesses? For example, hapa Minneapolis, diko deshi Brawley deshi Minneapolis, asdani kama, for suppose ko Minneapolis, kuna city into a Brooklyn Park. I was working there the whole of last week. Nakamuko Monday. Probably the next video itakuwa your place, Brooklyn Park. Probably, yeah, job. Na make video, your job. Brooklyn Park.
mayor wao ni black. Ukienda kwa hiyo Brooklyn Park, most of hizi ma big store, big brick and mortar stores imefungwa. Kama Target imefungwa, imekuwa demolished to the ground. Actually, a bunch of women, African women, buy the whole property. Ni kama corporation. I mean, itwaje cooperative, but ni corporation. They bought the whole area, parking lot na kila kitu. So they want to develop it. Iko na African businesses. Africans kama itakubuy Milo, ile Milo. Naenda kwa duka leo ni buy Milo. Itakubuy fish, fufu, kuna Nigeria, Liberia, international. I can get anything from Brooklyn Park. Kwa nini? Hiyo ni African, most Africans wamesettle kwa hiyo city. Hata mayor ni black, for the last 4 years ni black mayor. Kuna Brooklyn Center, kuna Brooklyn Park. Sawa? So hata nani, ule dem ule ako kwa house ya Minnesota, aitwa nani? Hulda, basically ni district yake na cover hiyo area. Kwa nini? Kuna watu enough wa kumpatia votes. Just like nani, Ilhan Omar ako Minneapolis district na nini wanampatia votes na kwa nini House of Representatives because of Minneapolis, ile area yake kuna watu wanamsupport yani. A huge chunk wana gather hizo votes zake wanampatia votes kwenda kwa house. Ndio hivyo. So who's boycotting African businesses? African Americans ama nini? Ni hype too, I think so. Ni hype too. Itakama alafu ita die out. If you're selling stuff people need, they always need the stuff. Unless when Target will sema, Target may lose business sana juu alisema wanatenda mambo ya DEI initiative in the beginning of this year. May lose business vibaya Target. Oh my goodness. I don't know who thought of that. Mpaka my investors watakusue CEO for bad ideas. Meaning deep down alikuwa mbaguzi deep down. Whoever that is. No. Akujua ita backfire. So I don't think it's a big deal. No. Business tendelea tu. Man, kirefresh. Mbona hizo kuja haraka hivyo? What do you think of boycotting? Alafu semaje? Or buying cash flow businesses for zero down. You could do that. Okay, buy zero down, that's even better. But lazima ku established. People talk about these things. Kuna vitu very specific muskia kwa internet. I used to ile idea it sounds good. Ukiangalia ile overall buying a business zero down. But how do you do that? Ingia kwa ile macro level. Kuna micro na macro deep down. How do you do that? How do you buy a business zero down? You have to be in business. Unless utamake ma backflips, maybe uende uombe hard money lender. Hard money lender ni kama Kenya si utangaje hiyo jina, nimesahau. Aitwa Shylock loan. Ile you borrow money from somebody, $1 million. Every month, if you can't pay back, at least ulipa interest. So they are renting their money to you, which ends up costing you a lot of money than ile kuomba traditional bank. Ukianza zero down business, lazima ukuwe na strategy fulani. Either the business is still going on, alafu ni familia tuseme, kama musema laundromat for example, there's an owner laundromat. Watu shikilia laundromat sana by the way, family business here for a way. Alafu pata they became too old. Kama sahi in-law wangu, my wife's sister, familia yao ni beekeepers. At this point, ni kama wanaanza kuabandon hiyo business. Kwa nini? The kids don't want to take up the business. It's a lucrative business. It involves a lot of hard work, but interest ya watu imeenda elsewhere. This wants to be, huyu atafanya hivi, the other one wants to do this. So, wameabandon hiyo business. So if you want, you can buy that business, ili na exist, uongee na mwenyewe muagree. Asema hivi, okay, my business ni $4 million. Okay, good. That's what I want, $4 million. Okay. How do we exchange this? Okay, I'll let you run the business from beginning next year, January 1st, but at least nipatie down payment. Ile self-financing. So it's like, as you're working, you're paying them the money. Another way ni kuomba loan kwa SBA, Small Business Administration, hiyo ni gava. They can give you $250,000, alafu ulipe 30 years. Wana stretch out yani, kuanzisha business. Small Business Administration, SBA. Unaona? Vitu kaa hizo. Kuna some steps involved. Lazima umake ma deals zako na kila kitu alafu ndio uanze hapo. Which watu wengi you give up hata before waanze. Naona sasa hivyo. Kuna ile macro details. You have to be in business first to understand. Kama mimi kusema kweli, the fact that more than business sai, alafu ni pay your bills, hata mkumbusha nikiongea na wife, pia in business, nimemuinfluence ingia kwa business. Mwambia sometimes kwa business utafeel kama utakuquit. Lakini unasema, man, what ni gunshot ama ninasikia kitu kama something, sijui. Hope si gunshot. Hope ni exhaust. Nada. Yako mbaya sana hivyo. So, anyways, unawish nini? Unawish yani, hoping kwa kitu poa ile usemeaje. Don't quit kama unaanza. Kwa sababu kuna potential ya grow. Hiyo ni ile hard work lazima upitie. Kwa sababu sasa hivi economy inaenda.
Ukiona vile unless kama say US wa change iko reform kama ya ule president run ule alirun for 4 years. Jina yake nani? LBJ ama Lyndon Jackson, sijui Lyndon B, alikuwa president for 4 terms. Waka change rules ikuwe 2 terms only. Alikuwa na reform moja ili change sana mpaka the middle class was stronger than the rich. Tax ilikuwa 70%, from 90% to 70%. So the more money you make, the more money you pay. Naona? Ikaisha, waka change to 23% ya Trump sahi. Sahi ni kama tu ile transfer of wealth from the middle class to the rich. Kwa sababu hao ndio wana produce services which you buy, alafu waongeze mshahara yenu. Naona? Iko everywhere in the world by the way. Nikifikiria, come to think of it, very few countries hizo chunga watu wao. Most of them kuna hii structure power hungry. Anyway, tuendelee politics mingi. What do you think of boycotting? Nimesema hivyo, ongelea geo stocks. How do you buy and how it grows? Kamze. Naweza sema briefly tu ni hivi. Kuna investment account. Suppose kama Vanguard. Unaenda kwa Vanguard, una sign up. Ni kama email, kama Gmail. So unafungua Vanguard, unaweka jina yako ya kwanza, ya pili, email, kila kitu, una sign up. Alafu siwezi kufungua yangu kwa app, itakuwa weird. Ni kitu siwezi show ni personal. But unafungua account huko. So when you get paid kwa account yako, ile account ya kawaida mali pesa inaingia, automatically una transfer $100 from your company, from your bank, kwa investment account. Every month. Jiweke kama the 3rd ama the 4th hivi. Jumshahara inaingia end month, for example. Ama kama ulipo every 2 weeks. Set a date. Like every month, whether you're doing it or you're not, it doesn't matter. Nile tu, pesa inatoka kwa hapa, pesa, inaingia kwa investment account. Then you go to your investment account tena, una log in. Unaangalia, $100, alafu una redistribute. Unaweza kusema, ingine iende kwa hii investment hapa, ingine iende hapa. Yani, you give your money things to do. Unaona? Unasema kama 10% iende kwa hii, 20% kwa hii. So, every month it's growing at the same time kwa kila kitu. So, hata kama moja imelegea kidogo, at least hizi mbili zina grow. Yani, naweza explain kwa video ingine baadaye. Sitaki kuwa technical sana. Naweza kuambia kuna book ama kuna msanii anaweza explain better than mimi. Nikianza hiyo mambo ya explain vitu in details, labda kwa nitumie message, alafu nipigie simu nikwambie. But lazima uifanye. Watu wengi hao nipigia simu, tunaongea, alafu the action, alafu wana give up. Ilikuwa ile excitement ya the first few weeks. Oh man, I'm so excited, I'm going to do this. Alafu anazimika, alafu ana fade away. Alafu maybe 2-3 years from now, alboni aje, ile story ya last year, hata msikia nimechoka tu yani. Last 3 years ago, alafu na come tena. Kwani ulidu nini kwani? Mbona? YouTube, sija nini. So ilikuwa, Newton Mwanga asemaje, watching live from Ruiru, Kenya. Na unaiva, Victor asemaje, Victor Cheng. Yes, sir, applications are opening up in mid-August. Other school in early September. So kama utaku apply shule, states, mid-August applications zinafunguliwa. Hata ku-apply. Alafu na September. Usiogope ku-apply by the way. Just try and fail. Alafu uta learn something. Naona. Musa manga hivyo kwa sababu it's usually harder for people to start doing something na kuwa consistent. So usiogope kwa even if it looks difficult. Waifanye tu. Kwa sababu ukifail, alafu kuwa ile heavily invested, itakuwa upgrade, utakuwa na ile utakuwa na platform fulani yani. When you fail, you actually succeed twice as hard. Kuna ile uchungu ya kufail, alafu na kuwa na revenge. Nasema, lazima nirudishe hii. No. Ukifail, you'll succeed sometimes. Just based on the way characters za watu behave. Very few people want a kitu, alafu wana stick to it at the end. I think percentage is very small, according to psychologists. Watu wengi wanza, alafu wana give up. So, if most people are average, ukianza kitu alafu ianze kuwa hard, endelea naye tu, usijali, endelea naye. Sababu bypass ile obstacle, alafu itakuwa the other side, itakuwa easier. Hauta arrive, but ukiangalia nyuma sema, at least nilipita first floor, niko third floor sahi. No. Utaangalia, kumbe nishafika 2 floors up. That's what happened to me na business. Nikianza I didn't even know what I was doing. But eventually, slowly, nikakapishika. So sasa naongea kitu, whatever I'm talking about business nikianza, ilikuwa mistakes ya kama 4 years hivi, ama 6 years hivi. I didn't even know what I was doing. Sinamwasha kitu, mbona hewa bado ni chafu. So, tuangalia hivi, actually the ultra rich are extremely frugal. That's true. Ukiangalia watu, the rich, hata kununua gari ni big deal, by the way. It doesn't even cross their mind. Skia vile nimesema hivi specifically blanket, kama uzabuki kitu. The rich, they always, when they get money, I'll buy more investment. Which is weird for an economy, sababu kuna watu claim, au semaje,
kama ni policy moja ya Ronald Reagan, Republicans from 1980s. Na I understand more the more I look into it. Nikoga hivi. Alisema, give the rich people more money, so when they get more money, they will create more opportunities, so then jobs will come. Okay, sounds really good on paper, right? Upatie albo pesa mingi, alafu ukishapatia albo pesa mingi, atafungua business mingi, alafu atahaya watu. Then tutakuwa na growth ya ya job security, people no. Kukua rich kuna ile mindset fulani, you're so frugal that every time you make money, you invest. Make money, invest. Make money, invest. So, yani, musama, in terms of government see business, by the way. You do business, but it's not a business. Kazi ya government kuchunga the citizens. Wala wako jurisdiction ya government. So, government ikiallow middle class ikuwe na pesa, they have more money. What happens? GDP na increase. Ni vile tu kuna a twisted form of government sijui hapa states, ile tu chapa ina kwa channel kwa watu wadosi peke yake. Naona. Watu maskini, hata Kenya I think ni the same thing everywhere. Ile gap between ukibuild middle class. Mimi naamini hivyo, by the way. You don't have to believe me. Ile tu my analysis. Ukibuild, suppose kama mimi nipatie, mimi ni middle class, by the way. Mimi si super rich, mimi ni middle class. If you give me money today, sahi, usemeaje, albo, from now on you're making 100,000 a month. Clean. After tax na kila kitu 100,000. What am I gonna do? Default middle class people. I'll take my kids to an even better private school. I'll get a bigger house. I'll buy a bigger car. I'm gonna be eating food in the most expensive restaurants. No, evil. So it doesn't make any sense, but most people will do that. You know yourself. Nimusemaje, ukianza kuingia, if you're trying to make money alafu una create wealth, lazima ukuwe frugal. Freddy Tech amesema hivyo, frugal kabisa. Ile every time you make money, una invest kwanza. Alafu kama invest kuna cash flow, then you buy the liability from the asset. The income from the asset, then you buy the liability. That's how rich mindset thinks. Lakini watu wengi middle kama sisi, tunapado hivi, boom boom boom, una spend kila kitu. That's the majority. But the advantages ya people spending money in economy yote at the same time. Kwa nini? Because everybody's spending, money is flowing. Naona, kila mtu anakula out, kila mtu anabuy, kila mtu ana drive. Naona inakuwa yani, I don't know why that's really strange kwa watu wengine. Ama wanakuwa so selfish. Kwa sababu ile rich mindset, when you give them money, wana invest. Middle class, you give them money, they spend. Spending money ndio run economy, by the way. Kama hapa America, US ni 70% of the United States of America economy ni consumer spending. Alafu na wakazia uongeze mshahara. What are you trying to do? I don't know. Do you want everybody to do business? Takwa too much competition. No. Kuna services to decline. But you ni on the general aspect. Nimekamkwenda study kitu nikiangalia hizo debates za politics juzi. That's what it is. Mimi ukinipatia dosa hii kusema kweli kabisa, hata na kwa nimemiss questions mob. Able to want it back. TikTok iko active ni aje? Or buy cash flow businesses for zero down. Onisha picha hivyo. Ongea about stocks. How do you buy and how does it grow? Ina grow na percentage, every interest ina grow. Whatever money you have kwa stocks ina grow. Kama S&P 500 is like a basket of 500 Fortune 500 companies na stocks zao. So you get a piece of each stock. Of course utakuwa na Facebook, Meta, utakuwa na Apple, utakuwa na Nvidia. Hizo ndio top ile. If you want you can buy Facebook individually, but kumbuka sometimes things become irrelevant. Before Facebook kulikuwa na ikotangaje hiyo social media, nimesahau jina. Before Facebook ilianza ikakufa. Unaona? So sometimes hata ikikufa, kama uko na a basket of stocks za Fortune 500 companies, hata mmoja kidunda leo itakuwa replace na nyingine. Utabuy hiyo stock mpya. You're not losing anything. Sababu kuna diversified. Unaona? Ina grow sama consistently. S&P 500 you grow by 8% in the last 10 years. I lose, ina grow. You and hivi ina lose, ina grow, but eventually ile tu accumulative 10 years itakeme grow at some point. Sawa? Or lose, you're not losing. Ile tu za kawaida hivi. Unaona? Hapa chini hapa it's not really smooth. So ndio hivyo. Actually the rich unishamaliza hivyo. So what's your opinion about buying businesses from boomers and building your own business from scratch? The chemist, if you can buy from a boomer, do it, because the boomers are getting old. I see it every day, by the way. They're selling their business. Muona hapa wengi sana. One of the richest middle class in America ni baby boomers. Niongea about kitu last week. Boomers ni wale
after the Second World War, near the Second World War, America had so many kids to walikufa kwa war. So they replace on a generation fulani tonga the baby boomers. Now they are retiring, wako old. So they're still holding, wako na manyumba, wako na businesses. So if you can buy a business from a baby boomer, alafu uipatie life uendele nayo, you'll be okay. Naona. The chemists, the boomers are retiring and already have proven businesses which can sell, which the seller finances. Ushajibiwa hata. Bado uko construction Maisha states, rice and beans. Yeah, niko construction bado, sija change bado. Nime diversify investment bado niko tracking. Tracking nipatia do poa sana. I don't know anything else I can do. Sijui I'm yet to, unaona. Ziko lakini zinataka more time. Juu mimi na watu wengine ni ngumu ku change. Unaona, it's from now on I'm a full-time YouTuber. Alafu nakuwa homeless. Juu how am I going to pay the mortgage? Unaona. Nakuwa homeless. So ni reality check. Unaona. Maybe neza wish ni buy a bigger house. Sijui kwa nini. It's always a desire back of my mind. Niko na more man cave. Unaona. Salamu tu kuwa na Sunday poa kabisa. Ian. Oh, poa, nakuona Ian. Niaje? Kuona Ian. Unaona. What do you prefer between Vanguard, Fidelity, Charles Schwab? Sijui kwa nini mu favor Vanguard kwanza. Don't na Fidelity bado. Nafungua Charles Schwab sometime this month or next month. But iko na Vanguard na Fidelity already account. I don't know why I favor Vanguard. Kuna mse fulani kisada stacks on steady mob. There's a guy only info on Vanguard kitambo. Hivyo tu. Nimestick nayo mpaka. One of my nikisoma kuna mse fulani aligive lecture mahali in an organization, alikuwa anafanya kazi Vanguard. Vile describe yani alinigusa. Yani I was sold out. Me very easily moga sold out. See, very easily if I learn a concept ile nasaidia mtu immediately mwanza kuimplement haraka even if I'm not sure, alafu naendelea naye, alafu 9 times out of 10 hizo venture hizo succeed. By the way, angalia na meet my friend, he's doing tracking local. Ameniambia Albo, hii ni check yangu ya 2 weeks. Nikaona 2 weeks. Okay, that became my goal. Kusema pia mimi nafanya tracking, niingie shule, ni do job for a while, but experience, then I'll buy my own track. Took me like 3 years to do that, which is too long by the way, but what's the rush? But eventually that's one idea ilini propel. Kama kwanza hii channel YouTube niangalia Maisha Ibra alikuwa huko US, anado video anaongea Kiswahili. Aliza na English by the way, akawa Kiswahili. Actually video first mwana Ibra ni ile mambo akaongea juu sijui kaswende na kisonono, something like that. Akisema umse anakari kama kuna snow. Hapo ni wapi? Michigan, Wisconsin, niko na Minnesota. Ako laundry mart that I used to go to. Hapo. Amebaki sijui kikapu hivi na nini. Akisema umsanishi Minnesota nikaanza hivyo idea. Oh, so I can do videos in Swahili. Siko nafikiria hivyo by the way. Audience, because I was trying to reach Kenyans kwa Kizungu. Alikuwa kama tags Kenya, but nothing iko na shika. Akisema unajua nini? That's an idea. Nikaanza hiyo Swahili. Paka sasa mungu Kiswahili sijai change. Kuna some change, sometimes they're evolving. Mimi understand, najua hivyo, najua ikiboka na mabesti yangu kama Sheng nini bas ile Sheng yangu ya 1980s nishambo hivyo already. Consistent unaendelea tu naye. Alafu una learn pia, una learn vitu mpya. So it's easier for me to evolve kama ningebaki ile exactly where I was, alafu singedo anything style change. So get idea moja kuifuata immediately. Kama historia kwa Kenya, the best place kwenda ni Middle East. Guess what? It is. Na aliniambia story, kuna Paul alikuwa kwa Paul before atakuja States by the way. Believe it or not. Niko naongea na Paul before kuja States. Sikiza si do job na yeye. Tudo job na yeye. Imagine hata before kuja States. Paul, tukapiga naye simu. Naweza show evidence. Anajua, labda namuita aambie testimony mwenyewe. Ni vile simu sawa kamera sana pia. Nimetry kumconvert lakini he has too much going on. Anyway, atakuja tu one day atakuja. So mwongea naye kama akaniambia, "Albo, ambia wasio in the Middle East kuna opportunities." Nikapata one idea. Sema okay, I will sell this idea. Kama una dono kwa Kenya na umekwama, enda Middle East. Kwa nini? I don't have the solution to all your problems, lakini ukiona kama kuna njia mpenyo mahali, follow through. I mean, what do you have to lose anyway? Ukiona Middle East uongeze jido yako kidogo, sina kupatia more opportunity. Nikapata kuna wase wengi, hata nimesahau majina wengine wase wengi. Wase wengi all toka
they've been in Dubai 7 years, wamekdo, wameona maisha, imewafundisha ile kuishi outside Kenya while they are making money. Sisi yako broke wanakula ngumu. Alafu nao kutransition na kuwa easier. Ukienda UK wanaingiana, kuja States wanaingiana. Paul ni hardworking mbaya. Amekam States exactly 1 year kuna CDL na drive track. Exactly. Alisetia goal yake sema ni hivi na hivi. So kile msumbua sasa kuna obstacle mmoja anamwambia Paul inabidi ubuy track yako. Unaona? Sijui kama ameanza kurelax kidogo ama kwa ile amestagnate kidogo hivi, but namwambia Paul buy track yako. Naambia utaniambia, you will tell me. Naona ukigeta idea moja poa, anza kuimplement immediately. Ukifail sawa, at least umeianza kwa sababu most people hawataanza. Average people will never start something new. Sikudanganyi. Mimi average including me. Naona. So nijifundisha hivi. Go do it beside yourself, beside your emotions. Just do it. Kusema takuanza YouTube. Useme ati video zangu ni boring. Washa camera and nasema example ya YouTube do hata bioga hata na kudu YouTube. Every single time muka iko live mogo pogopa. I feel like ile lazima ile uoga ikupite kwanza, alafu ndio sasa nitulie. Unaona sasa kama Q&A ndio nisaidia. But moga niko tense yasema wow. I wish uone ile before ni record, ile recording ile before nianze, before nifinye live. Moga kama nasema niende ngoja na check kila kitu na sawa one thing learn, hopefully just saw anything leo at least in a record. So how do you I think go about investing with Robinhood as a beginner? Justin hata Robinhood anza naye. Mimi nilianza na Robinhood 7 years ago, by the way. Iko 5 years ago or 7 years ago. How old is my account? Tanione Robinhood. Robinhood na Acorn. Nilianza kama a couple of years ago na hizi mbili. Anza tu na Robinhood. Kwa nini? Familiarity. Itakupatia ile understand how things flow. Unaona? It took me a while. Kuna book ya umseto nimesahau jina yake tena. Ramit Sethi. Akona book inaitwa I Will Teach You How to Be Rich. Akona YouTube channel. So ukienda kuona nini yake channel yake sahi, because you produce content pia, go back kama 3-4 years ago. Unapata more information about investing. I think akona mahali video. Ama nitumie message nani huyu Justin, tuma message kwa TikTok alafu nakutumia link. Umuone huyo mse. And watch wholesale yote. Usipo understand niulize, mimi nishamu understand. Nime go through nini yake material yake for a while. Hata nina hiyo book already. Iko somewhere in the house. Sijui ni wapi. Sikize mficha book zangu juu mtoi. Mtoi ni tornado. Anaharibu kila kitu on site. So nimeficha everything. Hata sijui mali book ziko. Nimezificha mahali. Yani sema let me put them away until she's old enough. Ameharibu vitu mob sana. So na hiyo book niko nayo inaitwa I Will Teach You How to Be Rich. Jina yake ni Ramit Sethi. Kau juu mambo ya investment, anaongea in terms of as an employee. But, I mean, you're smart enough. Hata kama wewe ni businessman, you can use the employee mindset ya huyo mse, we convert to kufanya. That's what I did, by the way. So, this is a really good idea. I'm starting tomorrow. Nikaanza. Mse, 3 years sahi. Tangu nianze hiyo story. No. 3 years sahi. Kuna 5 years, kuna 3 years, na kuna 7 years. No. Bado, new idea. Naendelea tu bado. So, what do you think about enrolling in Vanguard Digital Advisor? I don't know much about that, but you could. If it pays you, Pioneer, if it pays you money, just do it. No. Think. May refresh page tena. What am I missing? In Vanguard Advisor. You can do it. Just do it. Just like a stepping stone. South Africa, get your conversation manzi happy. Hata mimi tunawasiliana and I still niko Qatar, but one day tutakutana huko bro. Kabisa. Huko Qatar. What do you see in Qatar? Very extremely rich people. Wanakuinspire na juliza, kama umsana endesha Lamborghini ya 600,000. Wow. Na mimi hata sina 600,000. Uja, mwaka naenda very strategic. I like cars. Nikienda kwa car show, mtu kwa show, these are the cars in the future. I don't know. Maybe I'll never buy them. But ile tu, imagine there's a guy, ndio huyu hapa mnamuona hapa mbele yake mnaongea na yeye. He owns a Lamborghini ya $650,000. Naona ili kwa last year. This year kama aliuza. Au asili kama nimekuja kundua hivi. Every time I go to this car show, kuna some familiar faces, alafu kuna familiar faces au kuna different cars. Kwa nini? Ni kama wame upgrade. Just because of the show, sababu kwa under pressure, they can't bring the same car they had last year. Sijui wanauza ama I don't know what they do. Someone the same thing like, what happened to your Lamborghini? I sold it. Oh, okay. And how long are you going to keep this? I don't know.
9 months, then sell it again. Okay. At least every year tuna new show. Nilimiss show moja jana. Julikuwa watu yuko na decide tuende, tusiende. But that's okay. Ina come next month anyway. So, angalia gari ya likuwa Lamborghini. Kuna video zangu za last year. Kuna Lamborghini moja ya orange. Inaitwa SVJ. Kuna ile Lamborghini Huracan na ingine ni kuna type mbili. Hata last show kulikuwa na moja kuna the latest one, the brand new. Kuna msemo moja kwanza alinunua gari yake ilikuwa delivered kwa hiyo show that very day. They point out ilikuwa McLaren ya orange ama ni yellow ama orange. It was delivered to the show for the first time. Hata alidrive sijui after show imeisha, nilikuwa namwangalia na shindwa ni nani huyu? Oh, familiar face. Mwonge nao nile tu stuck kwa show kwa camera. Simonge ile before nianze kurecord ama nikisha record in between hapo hivyo. Same people wanabuy tu magari. So you what makes them buy these cars? Income yao iko ni big sana mpaka hii ni pocket change. Yani kubuy Lamborghini 600,000. Imagine, just think about your life is so, I don't know, extravagant. You're making so much money that you can drive gari iko. Unajua Lamborghini ni kama ni uchungu. It's painful, by the way. Ouch. You gari iko so low, ikienda when they are leaving lazima waende angle fulani hivi. Waende kama hii taya iende chini. Sijui kama usha notice hivyo, when they are leaving gari inaenda hivi kando kidogo alafu inarudi hivi. Ni ile wasi scratch gari chini. Alafu hii ni kitu ya 600,000 na iko na scratches chini. Akia nani. Lakini Porsche hiyo inuka. Hata Lamborghini hiyo inuka juu. Very fast, by the way. Kasindwa, how does that work? Airbag inuka tu immediately hivi. Kusema, oh, I know. Audi yangu iko na hiyo airbag. Audi. Inuka tu once hivi 2 inches iko juu. Instantly, by the way. Inuka juu hivyo, speed. Ama ile gari ya Snoop, ile, the same thing, same concept. So how does this guy drive a $600,000 car for depreciating asset? Kwa sababu maybe ni 650, after 1 year inakuwa $500,000. After 2 years inakuwa 400,000. After 3 years inakuwa 250. Ina drop, ina lose. Juu ile ko hyped up ndio ile tu, maybe ni tax write off. How do they do that? Can I do the same thing too? Yeah, you could over time, but that's an inspiration. No. Sababu mimi ukinipatia sahi teme, if I'm making $1 million a month, labda ndabuy Toyota Corolla. Hata sijui. Sababu haitakuwa about cars anymore because I'm pretty sure I'll get sick of it. No. Cycle. Kuna magari hata zikamingi show, by the way. Muzi wana pale nje sijaona hii gari show. People don't even know about the show. No. Wajui there's a place you can go to the show and show off your car. Unasema that inspires you. So kienda Middle East niambiwa na wase wengi sana sitaki kutaja jina. Unaona Lamborghini kila siku unajiuliza how come? No. Of course kuna back in the history kuna wase wali benefit juu ya slavery, kuna wase juu ya colonialism, whatever, blah blah blah. But you can do it too. Sijasema hizo in that type of way. Unatumia method ya alafu umake do. Sawa. Ni inspiration too, by the way. You don't have to. Sawa, tuendelee. Hata mimi, okay, uni salam asema hata mimi tunawasiliana still. Okay, Qatar. Respect the consistency, man. Lazima uko consistent mse wangu. Itakupatia vitu mob sana. Mudu hivi juu ya nishafika 1 hour inakataa kuendelea. Tuone kama ndamaliza. Sawa. Imefikia wapi? Ilikuwa wapi hapa? You remind me of my friend in high school. You look alike. South Africa. Who's your friend in high school? Which high school? Maybe ni mimi. John T. Peter. VP boss. How you doing, my man? I've been following you. Nilikuwa Kenya K1 visa. Nilikuwa Kenya K1 visa. Jontes. Sielewi. Umetype haraka. Oh, South Africa. Ramit Seth, host of Netflix. How to get... Exactly, that's him. I think in the show, I don't even watch Netflix anymore, by the way. But the kids do. My wife, whatever. I don't pay for it. How to get rich. I think that's the show on Netflix. But either way, you can find it on YouTube too. On a YouTube channel, you can buy the book too. I'm pretty sure it's the same content, it's just the book takes you longer to read. Or if you can't read, enda usikize audio version, alafu ndio back up na kuread. Itakusaidia kama una time. Unique voice of money. There's so many, mambo hapa mingi. Inaitwa Tamarario Lambo 22. That's GG. Okay. Italian. No. Cleaning business, any idea? Musty. Cleaning business is good.
nasema hiyo ni hustle mingi sana. I think so. Sababu you need to hire cleaners. One of my friends alikuwa cleaning business, abandoned by the way. Iko na so many. You can start, I'm not ruling it out. At least kupatia ile baby steps, ile environment ya business. Don't say what about. Start. Alafu ujue ugumu wake. Alafu guess what? Itakulead to the next step. How do I make this easier? Sababu uzuri ile, nimesemaje, majority of the population when it comes to taking action, watashy away from taking action. Sawa? What makes you unique, stand out? Ni ile, you start a cleaning business, you actually start the cleaning business. Una go through month 1, month 2, month 3, month 4, month 5, month 6. Una look back and say, man, I'm so tired, I'm always scrubbing floors, whatever you're doing. Lakini guess what? Compare na ule mse ule alikuwa ana procrastinate 6 months ago. I'm going to start a cleaning business. Alafu I'm procrastinate. Alafu I'm think about it. Alafu I'm analyze. I'm over-analyze. Ameandika notes. Amekuja kwa live, ameuliza maswali. 6 months, nothing. At least where after 6 months, what do you have? Ukuna practical example on what to do next. Kwa nini? I have tried. I think I'm struggling too much. Kama usamanga hivi nikidrive truck. Truck ni hard, by the way. Ni easy, the job itself, once umeshikanisha ni easy. Lakini juggle truck ni hivi. Okay, typical day albo. Nimeamka 4 a.m. in the morning. Maybe 4, it depends on how far the job is. Sometimes muamka 3. Kama Paul alinipigia simu Friday asema, "Albo mazee, nimeamka 3 ba." Kabia Paul mazee, pia mumpiga kiboko Paul kila saa. Paul anaishi karibu na Highway 94. Sawa? Alafu kama unaelewa 94, so you don't have to. Hiyo job inaanza 3 a.m. Anaamka 3 a.m. Inafaa job inaanza 6, an hour and a half away. Imagine hivyo, inaanza 6, an hour and a half away. Sawa? So, if you want to get there by 6, rudi 5, rudi 4:30. So lazima uamke 3, drive mpaka kwa truck, sijui ni 20 minutes, awashe truck. So hiyo ni 3, sijui 3 to 4. Musema hivi, anza from 6, rudi 1 hour, 5. Okay, rudi 1 hour, half an hour, 4:30. So lazima kwa truck by 4:30. Meaning, whatever time, 4 ikifika hivi natoka kwa hawa, atamka 3, maybe 3:45, aende kudrive kwa truck. Afika pale kama 4 something, adu pre-trip, 4:30 ako baro, ameza kuenda. Adrive, afika hiyo place afike, 6 alodiwe. Akuja hivi, hiyo load unachukua 6, unaideliver 7 something. Ukirudi hivi kuna traffic mbaya. Sawa, nikaambia Paul, nilimpiga ile job kidogo. Paul, imagine uko na truck yako. Si truck ya kampuni. Sababu truck ya kampuni lazima uende kwa kampuni kuidrive. Kaambia kama uko na truck yako, kama mimi say for example, Paul anaishi tuseme hiyo ni an hour and a half, mali Paul anaishi ni kama maybe 45-50 minutes hivi. Kama uko na truck yake, ange bring truck home, alale, amke, aruke kwa truck 50 minutes. So atamka saa ngapi? Atamka 3. Kaina ni 6, atamka maybe 4:30, whatever, angia kwa track 5 and they could drive. By 6 amefika pale hivi, unaona? So umesave usingizi. Okay, that's beside the point. So mimi mwanza 4 niko macho. Musema 4 ndio ile nikichelewa kulala niko na ile leverage 4:30 hapo, 4:45, depends on how far job is. Last week nimekuwa job moja for the first time. Hiyo job iko 20 minutes away. Inaanza 7. So at least nitako parking by 6:30. That's a good job. Lakini still, because of my sleep cycle, 4 niko macho. Uamke 4. Aya 5, niko ready kutoka kwa hao. Sahii watu hiyo wako vacation. Mother anatusaidia na watu hii. So mother na kama anachukua watu hii asubuhi, by the way. So anaingia kwa hao 6. Pia tunamsha mother asubuhi. Tunamcompensate though, si bure. Alafu anapeleka watu hii kwa hao yake. Then mother taishia job acha watu hii kwa hao na sees ama whoever who's in the house. Then mimi nimeingia job 6, nimeenda job 7, chapa job mpaka 4. 4 ikifika nitoke kwa job, at least watu hiyo kwa wapi? Kwa grandma. Sawa. Nirudi whoever comes, kama mimi na wife, pia wife ana drive saa hii. So tukimbini chukua watu hiyo wangapi? 3. Tukuje kwa hao. Okay, at least wako chuo, kuna homework. But tukingia kwa hao hivi, okay, the boys go shower. The little one lazima nimshower. Ready for the night. Hiyo ni kama 7 hivi. Aya, alafu wakule 8 hivi. 8 hivi, I'm trying to go to bed at 8. Hiyo ni Monday through Friday. Haija happen. Kwa nini? Because I'm juggling things, unaona? Busy. So job inakuwa a little bit hard because na do too much just to get ready. Unaona kitu kama hiyo? Hiyo ndio ugumu wa job sasa. Suppose I don't have any kids. Alafu na pack truck kwa hao. Man. you patia watu hii toa, unaona?
So mi nikamwambia wife the same thing, tufanye hivi, let's work hard in the beginning to invest enough money tuanze business ingine on the side kama laundromat ama car wash ama parking, ile it doesn't really require employees, alafu to switch business to this simpler thing. Sababu if you want a simple job, naona kama ni job utakuwa hired na hiyo job, hiyo si business, ni job. But if you want a simple business, lazima we create wewe mwenyewe. Sawa? Nobody will give it to you. Okay, I want a simple business. Daddy in the sky, whoever, give me the small business. There's no way. Very few, maybe trust fund babies, which I'm trying to make my kids become trust fund babies. But if you want that simple job, it won't just come to you. Haitakuwa atukuna magnet utai-attract. Sometimes you have to create it yourself. Unaelewa sasa? Do you want this? Yeah. You want it so bad? Yeah. Okay, create it then. Kwa nini? Nobody will give it to you. Nani semaje? Alex Omondi sema hivyo. Nobody's coming to rescue you. Ni wewe. Whatever you want, lazima you work towards it. Mimi nazasema kama tuseme 3 years to buy my first truck. After your 3 years, it'll take 4 years to understand how business works. And not really 4 years. Your 4 years, your 3 years, your first, when I bought my first truck, the one thing nilikuwa na a huge debt. Consumer debt. Ilikuwa credit cards, nini. So I was making money, but paying the credit cards. 2015, hii ni 10 years sahi. Sijai kuwa na deni ya credit card tena. Credit score hiyo ngapi? Ilishuka kidogo last week juu ya credit card. Kwa imelipa. Ilikuwa maybe ni 788, naona. But hiyo ga 800 continuously. Nile sijalipa hiyo credit card na ilipa maybe this month. Next month hivi na ilipa nimalize kwa 0 tena. Ile balance iko juu kidogo, but ni part of business anyway. Naona nitumia personal kufanya mambo ya business zingine. Ile truck iliharibika, ile ilikuwa na accident, ilikuwa na repairs. So credit imeshuka kidogo 2 points. But itarudi kwa I don't even need it right now. No. Ina take time. You create the opportunity, then you work on it. Alafu when you do ile process ya kufanya hivyo, kama mimi nimekuwa kidu video, msasa consistency. Nimezoea siku hizi mjua I have to post maybe 3 videos during the week. Zitakuwa za tracking. Alafu nda post anything else weekendi. Hata hizi kushosho waseni kama nimewacha siku hizi. I just go and enjoy. Kama jai kwa na enjoy fireworks, should I fly the drone? Kuna watu wengi hapa, itakuwa inconvenience. Whatever. Maybe next time. I'll get a better spot. Sababu kuna ile Stone Arch Bridge, ikimefungwa the last 2 years, repairs. Wamefungwa this month. So in the future, kutakuwa na fireworks in the future kwa hiyo. So I'll make more videos tena. So it's open again. The last time nilikuwa na Ibra, kama kumbuka hiyo videos, 2023. Walifunga. Halafu 2024 niko na video I was working that job, renovation. So basically that's what it is. If you want something, you have to create the opportunity. Itakuwa available. If you don't create it, then how do I help you? I can't even help you. No. Somebody will give you the job you want. It's still a job. So nambia Paul, imagine uko na track yako sahi. So boy wacha. Nambia Paul, imagine tu ungeamka 5 4 alafu 5 utoke 5 kwa hao. Uanze mzigo unaona. Alafu rudi umalizie story. Ati itafika tu album. Naambia exactly. Chota. Ataka niwe track yake ndio aanze kuona hiyo do real money. Naona. Ya dereni poa pia si mbaya sana. Akona as a driver akona do poa. Nasema ile relatively kwa lifestyle, lakini you can do better. Naona, you can always do better. Umeona? So ukisema hivi, ukirealize kama hiyo job yangu ni ngumu, ni hard. Nisema hivi, kambia wife let's invest tuanze business ingine on the side ili ita increase cash flow. Kwa nini? So we can buy back our time, so you can end up spending more time na watoi wetu. Sawa? Especially in the holidays. Kama sasa uko home for 3 months. Walianza June, July, August. 3 months summer. Wanaingia chuo next month hivi. Inakaribia sasa hivi, but 1 month tu. Itakuwa sasa hata more sasa sijui itakuwaje sasa hivi. Sasa we pick them from school, after school care. I don't even know how this going to work. Tuongea na madhe kama atatusaidia pia. Unaona? Jumadhe pia karibu kuretire. Ile job ya karibu kuretire. So sema as I do kama I can less hours, our drop chuo na our pick after come to mchukue kwake. Kana hizo job pia sitaki kumsumbua sana. Compensate though, si free. Madhe afanye vitu for free by the way. Kwa sababu every time na inconvenience mtu na life yake lazima ucompensate. Naona it makes sense. Naona kwa sababu msema I'm glad my kids get to spend more time with their grandma. Either way, kama si mimi at least ni grandma, naona the person who raised me. So si mbaya sana pia. Anyway, hiyo ndio inakuwa hectic hivyo. But how do you create that time? Unaanza business ingine, alafu na increase cash flow, then mimi nataka kutoka home na watoi wangu by the way. If I could help it, alafu na piga tu masimu na matracks nakimbia. One of my friends is doing that. Akona track 9 tracks sahi. 2019 alikuwa na 1 track 2019. Sasa kuna 9 tracks.
So it's due by mbili every year. I don't even know. No. So Masti, cleaning business, just to be on the safe side, anza, just start the business. Alafu uone how it goes. Don't let me discourage you. Discover something about, maybe kuna machine AI, I don't know, whatever. Utajua tunaona. 6 weeks of financial control in 1 week. Optimize your credit card. Learn exactly what to say. I can type everything here. It's about Remit Sethi. Yeah, just type it. Somebody will see it, alafu atangalia. Please, South Africa, just do it. Any ideas on cleaning? Onishamanza hivyo. So kuna Ali Mohammed. Niaje Albo? Kapoa kabisa Ali. Niaje? So South Africa, Moi Forces High School. That's not me. I almost did. Karibu niende Moi Forces, lakini sikuenda Moi Forces Academy. No. I didn't go there. I was supposed to go there, but nikaenda shule ingine instead. No. Remote jobs. So what about remote jobs? Ni kama zimeisha siku hizi kwa sababu I think new administration, they want people to go back to the office. Hata Minnesota, all the remote jobs are government, they are back to the office beginning July 1st this month. So everybody's back to the office. Remote jobs zimeisha kidogo. Some of them ziko, but zimekuwa alafu jua kwa hiyo hakuna waja increase employment, wame keep everything the same na wame fire watu pia. So I don't know. No. How can I contact you? Master, you're on TikTok. You can send me a message on TikTok. No. If you want a phone number, kuna WhatsApp number, YouTube, same thing, YouTube. But you can contact kuwa very specific, sababu nakuwa na limited time. I'll probably call you, by the way. Ndio tuongee kila kitu. We just talk about finish everything. No. Useme I talk to you for free. I'll talk to you for free. If you call me, I'll get in touch with you. It might take a while, because kuna watu wengine before, but I'll get to you anyway. Mona. Kama itakusaidia kumove one step ahead. No. So my phone number, Masti, Maisha States, YouTube channel, any video, description section, contact information iko huko. Kuna email, hata siku hizi ni WhatsApp directly. No. That's very true. You have to pay them for their time. Yeah, I have to. There's no free. If you're going out. My mom drives here, drives them to her house, drives them to school, drives them back. At least hata mafuta. Gari needs service. No. Oil change or something. No. Mu compensate. Kusema, oil change could do. Ndana nimfanyie kama I have time. Ama namwambia, enda huko nalipa. I have to do that. I mean, what do you do? She's driving, gari inapata mileage. She's spending time with the grandkids, but my mom is not a multi-millionaire. I'm trying to make her, I wish I can retire. I wish I can retire, madangu. I wish, my dad, I wish to, I wish. Maybe that, maybe it's on a couple of years. No. Thanks, I'm here 6 months trying my best to make decisions, Masti. Yeah, contact me, come uko US. Send me a message, phone number, YouTube. It's a local number. I'll call you back. Either on Monday, Tuesday, Wednesday. This job has been crazy the last week. Siko ya time sana. Sababu ile, get sand, get this, get that. No. Any truck driver in Canada? I don't know. Any truck driver in Canada? I don't know if there's any. Any truck driver in Canada? Somebody's asking. So, tuangalie YouTube. Yes, applications are opening up in mid-August, and Uni Victor shasema hiyo already. Next. Climate Likes. Please, Albo, would you elaborate more about ile story ya Summit Academy? Huwa wanachukua local students or even outside the country? Can any Climate Summit Academy ni kama, I think it's a foundation or something, ni kama non-profit. So they get funding from the state government. So unfortunately, you have to be here first during huko hivyo. Ni free, but you have to be here. To an extent, you have to be a Minnesota resident. Sabu, it's funded by the state of Minnesota, so you have to be a Minnesota resident during your Summit Academy. They teach you everything for free. Ni kama, it's a program to make sure that the youths wakuna place ya kwanza maisha, something like that. So everything is free. Free 99. No, akuna, you don't pay, you just show up. Kuna courses, I should repeat that again. Nikona hizo documents hapa, by the way. Ni free kabisa, Summit Academy. Absolutely free. No. You don't pay anything. You just show up. Una sign up. Then you sabi la kufundisha basics za construction. There's a couple of things. Should I go through again? Hizi kombali hapa. I keep my stuff here. Kama napata everything. Na hizi hapa hivi. No. Kuna carpentry, angalia, climate. Ndio hii brochure, nichukua brochure. Sawa, ndio brochure hapa hivi. Sijui ka TikTok inaonekana TikTok, lakini hii ni question ya YouTube. So, don't worry TikTok. Summit Academy. Ndio hiyo. Carpentry, basics. Alafu kuna electrician,
Hizi zile ma skilled labor, electrician, basics. Naona. It will get you a job. Nitakwambia kweli kabisa, anything over here, hii ni IT specialist, anything kwa hii Summit Academy, hiyo training, $40 an hour job. $40 an hour job. 6 months training. Naona hiyo. Entry level. Financial services. Next ni gani? Hii ni medical administrative assistant. Wewe una bill watu na kila kitu. Unaona hiyo? Hiyo ndio nini? Na try go through everything. Medical assistant. What's the next one hapa? Hii ni earn your GED. Kama una GED, GED ni kama high school ya nini? Ya hapa hivi states. GED. Unaona? Summit Academy OIC. Everything is free. Free 99. Unaona? But you have to be here first. So kama mimi ile question nilizo hapa hivi 2007, sayara nimeianswer by the way. Ningedu tracking bado. Dile about money. But if somebody was paying my bills, if my parents lived here when I came here in the beginning, ningeingia Summit Academy OIC wanifundishe financing. Yani unapewa basics that to get you an entry level job that pays about $40 an hour. Unaelewa? Alafu there's not a lot of people sababu classes na ja. So you have to apply 3 months before. Alafu unaingia ndani alafu unaanza. Sawa? So 3 palette. Please go through it again. Oh, man. Again, let me go. Oops, microphone kama Neil deGrasse Tyson. Kuna Summit Academy OIC in Minneapolis. Okay, maybe, I don't know if you can see it on TikTok. Naweza angalia TikTok, how do I check that? Iko hapa hivi, kuna hizi carpentry. Summit Academy OIC. If you want, I can take pictures and send you. They have a website. Hata kuna nini QR code. Kuna QR code. Their website ni gani? Where's the website? SAOIC. SAOIC.org. Go to their website. Wanafundisha basics, carpentry, training for a good job, basics. Ito hivi, building and designing skill graduates in 20 weeks. No out-of-pocket cost. Free 99. Summit Academy OIC. SAOIC.org. Sawa, kuna carpentry hapa hivi, kuna electrician, kuna IT specialist, financial services, medical administrative assistant. Alafu, of course, the first one ile earn your GED. GED si 10 weeks. 10 weeks is about what? 2.5 months? GED. GED ni kama, hata kuna hii get started, kuna QR code. I don't know if you can scan that. I don't know from the page. Maybe YouTube. Let me make sure kwa YouTube kama unaweza scan. QR code hapa hivi, itakupeleka kwa website. If you can, I don't think you can. iPhone can do that. Wait, are you Kenyan? Yes, I'm Kenyan. I am Kenyan. Kenyan born and raised. Kenyan American. See Owen, see Kenyan American home, Kenyan American. I'm a Kenyan American tracker. I am Kenyan. I'm Kenyan. First, then American. Still Kenyan. American naturalized citizen. So, Summit Academy OIC. SAOIC.org. Kama unaishi Minneapolis, if you live in Minneapolis, guess what? You can go train. Basics. 22-year-old. Kama umechelewa. If somebody is paying your bills, you can do that. No, just do it. I'm telling you. I could have done that. Because there's so many. Kama sasa tuseme ukiingia construction, kama tuseme ile construction basics. Construction. Acha kama kweli kabisa. Construction is a seasonal job. Hapa Minneapolis, you run kama between 8 to 9 months every year due to the weather. Lakini maybe tusema 8 to 9 months. There's nobody who is in construction. You only pay less than $45 an hour. It's a tough job. You're out there. But $45 an hour. If you're getting started, that could take you a long way. Kama uko single, una watoto, uingie Academy OIC upate job, man. No. I was not making that when I came through. I was making $9 one of my jobs, alafu $12.75 another job. So combined, kama $20 an hour, but hiyo ni ile 2 jobs combined. So hiyo ni kama not just 8 hours, 16 hours to get $20 an hour. I don't say $20 an hour. Average, ni kama $10 an hour for 20 hours plus overtime. No. So getting $40 an hour, even now, the inflation after 18 years, still big deal. A big deal. Most people don't do that. GED is a high school equivalent test that measures your knowledge and skills in core academic SU. That's true. GED ni kama high school, kama KCSE, Kenyan KCSE. So
uko na GED, I don't have a GED, I could get it just for fun. Kwa nini? Because now when you apply for university in America, you don't have to give them your foreign certificate, just give them the American GED. I could, by the way, I think I will. I'll get a GED. Late 40s GED. I'll get it 3 or 4 weeks, by the way. No. So when you have a GED, inafungua more opportunities. In terms of academics, you don't have to use your foreign-based academic certificates. No. Electricians actually are a high tier up in pay. Yeah, I'm just saying minimum. Any skill level job, minimum $45 an hour. Skilled. Electrician, plumber, all that. No. Alafu, if you want to go to school because you're making so much money, if you're single, man, I don't know, the things I can do. But I have kids. I don't regret nothing. I have 4 kids. And it's not easy. It's hard. But you do what you gotta do. The challenge, 4 kids. The advantage is it has multiple choices. Not even the multiple choices. Everything you learn is specifically for the exams. No big deal. Utashangaa tena. Man, wacha tu. Kuingia shule tena. It's something I envy from the back of my mind. My job could be easier. Kwa sababu sahi, I do a really hard job. I make a lot of money, but at the expense of my time. So approximately, when I'm going to buy back my time in full, because I'm already addicted to it, I don't think I can sit still and do nothing. Itakuwa maybe 5 to 10 years from now. Ndakuwa completely out of tracking. Probably. If the economy goes well, other factors can affect everything. Muona hivyo. So, Summit Academy, climate, lazima ukuwe hapa kwanza. So get yourself here first. So Edu Kamau, Albo, kusema ukweli, if you have noticed, lately people are being laid off. For example, Amazon, IBM, USB, because of AI. Any takes on this? AI, you'll lose some jobs because of AI, but AI will create some new jobs. Neither two, at the moment, nearly transition. I believe so, by the way. You'll lose jobs because of AI, but AI itself will create more jobs. So what you need to do ni tafuta ile skill involve AI so you can capitalize it. Ukiwa ndio the first. Kwa sababu angalia hivi, kama nani example ya Neil deGrasse Tyson, niliwatch interview yake moja last week, alikuwa anaongea na nani? Hassan Minhaj, ule comedian. So asema hivi, sometimes you can, like maybe in American history, ilikuwa clip ama ilikuwa nini? Asema people in New York, they had horse and carriage. Farasi na carriage nyuma yake, na whip. Then 10 years, they had automobile, kakuja, invention. So automobile replaced the whole industry. But again, because automobile came through, people needed mechanics, mechanical shops, dealerships, tires. In any AI, you'll lose jobs because of AI, the old jobs, but some new jobs will be created by AI at the same time. So you're not losing anything. Neither too, if you're in business, muona kama business ni pretty stable, especially if you have a laundromat, my goodness, or parking lot. There's so many businesses that it doesn't matter what happened. Ni recession proof. People who own, who sell food, tracking, reefer, other construction tracking. Some things are like recession proof. People, it's like whatever you do is involved like essential workers. The economy has to run with you guys. Nurses ni necessary sahi. Nursing. Kwa nini? Because there's so many baby boomers retiring, they need care. So what do? You gotta have nurses. No, you're number one. Nurses, you're in school and you already have a job. But lazima uende shule 3-4 years. No, hiyo ni kitu moja. Alafu kuna Wakenya pia wame-advance, they have their own group homes. Minnesota, you're very tricky. The big companies will shut you down if you're not careful. So you have to be really careful for your market. Mona. So money is addictive too. In what sense Kim? The more you make, the more you're going to make more? Yeah, I think that way. The more you make, that's true actually. It's a mindset you develop. I don't know, hope it's in a positive way, Kim. Hopefully. Kim, money can be addictive, but it's good to have something like a career. True, at times you just have to sacrifice the time and elevate your education to make more money. Yeah, kuna ile education aspect. Not me though. Do I have time for a 4-year degree? Probably not. No, my kids, they're getting old. The oldest are 15. Are 18 soon.
youngest ako 2, atakuwa 7 soon, aingie shule, I don't know, 5 years from now. So, hope I don't have any more kids, but just me saying, probably my wife wants one more, I don't know. No. The advantage about Kenya, our Kenyans, they are well educated compared with other countries. It's true, by the way. Kenyans kuna level fulani ya I'm telling you, man. Muongea hapa hivi. What do you think naongea kama I'm talking to smart people, basically. Smart people. I know that already. Maisha states, anybody ana Maisha states anajijua. You're already smart. Hata kuniliko mimi. So I know I know what I'm doing. Najua hii propaganda yangu ya kusucceed, you guys will surpass my expectations. Kama ndakuwa live kuona the young aitongaje Gen Z ama Gen Alpha, mtasurpass hii story kwa sababu with the information ile what I'm doing hivi, mwangalia how do I learn things. For example, mwaga influence na watu, kuna influencer. So okay, suppose I'm more influenced by immigrants, to be honest, because I'm an immigrant. Usema, this guy started exactly where I started from. So if he can make it, I can make it too. Sawa, hiyo ndio nini yangu. In my own, and from my own perspective. When I see somebody do something and succeed, nanipatia motivation to do it too. I'm more motivated when an immigrant is doing the same thing that I'm doing. Unaona kitu hiyo. So kama sahi, how do tracking? Kuna people who came here 2019, wakanunua track moja. Most of them wako na minimum 3 tracks. Minimum 3 tracks. Naona. Kuna wengine wako na track moja bado. That's okay still. But kuna wale wame-advance, yani wame-surpass expectations. Wame-master business. They know how to run things. Do they even need my help? Hapana. Ni ile tu niliwaona wakiingia wengine, wakauliza maswali kaambia hivi na hivi na hivi. But wame-create a new venture just by themselves. Alafu, why should I feel bad about that? I don't feel bad. Na kwa more motivated kwa sababu if they can do it, that means I have a chance to do it too. Muona sasa? Ni musemangaje? Every time sometimes naongea Kiswahili ndio ujue, if I can make it, you can make it too. Actually, you can surpass me. Kwa nini? I have my own limitations. What about you? Maybe my limitations zangu are your strengths. No. Utakama create, I don't even know, beyond my imagination. Itakuwa 10 times more, 10x. So sometimes when you see me, najua hivyo, niza kwa labda, watu samangaje kuna nbeti, albo, watu kuwatch juu kwa States. Kwa Kenya, nobody will be watching you. Yeah, that could be an aspect too. Niza kwa added advantage, juu niko States labda hivi. Labda niza afford microphone, see microphone, in the cheapest microphone available. Maybe not the cheapest, katikati hapo hivyo. Doesn't matter. But if I want, kama ngekuwa show na samaje, nile tu, I have a microphone, I use it. No. Most of these things move to me a multifunction. Kama hizi DJI move to me nikienda record outside huko hivyo. I rarely do that siku hizi, but it's good to have them anyway. Ni part of recording, kama backup. Unaona? So, ile tu, if somebody can see me do it. Unaona? Sinaga Kiswahili, kwa nini? There's a reason for that. Najua see everybody, kuna wasa come for entertainment. But wale wako smart, utaiona seme, wait a minute, this guy did it. I'm gonna do it too. Unaona? Na ngojea Paula by track. Ndamsindikiza tuende huko tuchukue video, kama atakubali. Labda atakuja chini ya maji. It depends tu ile. Kwa sababu itakuwa a proud moment. Ataogopa. Unaona? Utaogopa. Very scary. Why should I get a $300,000 truck? Swali ndio hivyo. Why should I get a $300,000 truck brand new? After kuuliza swali, do you want to make $250,000 a year? Yeah. Then you have to do that. That's the only route. How do you create the opportunity to have a $200,000 a year if you don't want to commit to a $300,000 truck? So hivyo. Ni ile give and take. You have to get a loan, 300,000, ndio uko na opportunity, the chance of making $250,000. So, question yangu ni hivi. Think about it by the way. Wala swaga na doubt. I don't know, truck ni expensive. Kuna mseni kuna ngerela, sijui kama iko hapa live, maybe yako live, sijui. But kuna ngerela last week, sitaki mtaja jina kwanza. Asema ati, unajua Albo, wewe ndio umefanya I'm thinking about the truck now. Before I talk to you, sikuwa na hiyo ability ya kuthink about 150,000, 200,000, 300,000. But since I talk to you, umenipatia confidence. It can be exactly. Please, don't let go of that. Sababu, kuna figure zine zinakani kama wazimu. Ibu fikiria 300,000. Oh man, how many years? Ni 5 years too. Ni 5 years by the way. So example, ile example ya TikTok ile nilikuwa miscoded nikatukanwa vibaya. Anyway, sawa tu. Hivi, ukibuy truck ya 300,000 sahi, ni brand new truck. Ni depreciating asset. Just for an opportunity of making gross 6,000 a week. Usikie story. Okay, piga hesabu yako by the way. Sema tu, okay,
I'm in my moment ile I'm whatever una meditate useme hivi okay sawa hebu tuangalie trade off una buy truck ya brand new truck 2025 muhimu sana Volvo so tuseme Volvo VHD 2025 iko na kila kitu iko na everything whatever it's, bells whistles everything $300,000 okay umechukua loan shachukua loan shaba hiyo truck leo kesho uanze job sawa ukianza job every Friday uko na $6,000 a month every Friday doesn't matter hata kama hujalipwa it's coming next week or something it's coming it's on the pike naona kama even Friday lishe kiching najua naona every Friday uko na $6,000 a month ama $5,000 a month sema $5,000 average $5,000 a month gross income truck payment ni $4,000 insurance ni $1,000 if you making $5,000 a month mafuta ni $3,000 imekupatia opportunity alafu now una end up ile tu because you bought that you truck moja tu hiyo uko na $5,000 a month. How many people do you know in America? Nimesema hapa sasa 50% wako below poverty something yani minimum wage wako ile tu average 50% of the population. How many people do you know au make your dough na kununua tu truck yani ina create your opportunity ya ku make $5,000. I don't know what your expenses are. Mimi as a family mtu mia $5,000. So 1 week worth of work inamilipa bills zangu zote za mwezi. Alafu hiyo wiki nyingine imelipa truck. Alafu hiyo wiki nyingine imelipa kuna pesa extra by the way. I don't even need the extra. We invest in the investment account. Unaona sasa kitu hiyo. So imagine that opportunity unasema $300,000 is a lot of money but it's going to make me average $250,000 a year. Na hii ni 2025. Ujaongeza inflation ya next year. Next year labda itakuwa 285. So you pay tracking you keep up na inflation. The only job mimi najua, sema kweli kabisa, kama sijawaambia, the only job mujua ile ime increase do every mwaka tangu nikuja hii tracking ni construction. So ongeza mshahara. It's never been stagnant in increasing, you know. Kama tumekuwa 125 from last year mpaka this year. Maybe next year wataongeza ikuwe 130 ama 150. Juu na keep up na inflation. So wandikia report na wandikia exactly, no. So if you're making $5,000 for the next 5 years, by the way, $5,000, juu kuna truck payment. Most of the trucks nimenunua. Kama truck yangu ya first kabisa ilikuwa 1985 truck. And I was driving a 1985 truck in 2011. Fikiria hivyo. It's still running, still making me money. Inani feed. 1985 truck. Alafu truck ya pili ilikuwa 2003 truck. Truck ya tatu ilikuwa kwa upgrade. My third truck ilikuwa 2012. Alafu nikanunua 2016. Nikanunua 2019. Nikanunua 2020 brand new. Mbili. Moja iko na mama wife. So 2020 ndio tuko nayo mpaka saa hii. Hizi truck hizo yani ukimaintain truck nipatie 20 years from the time you buy it brand new. Alafu itakufa. 20 years, imagine. So kama ume create $250,000 from 2020 kama mimi saa hii. By the way, truck yangu hiyo red Volvo. Hii ni month gani? August. I have 2 more payments ikuwe paid off. 2 payments. No. Alafu ikuwe if I'm making $5,000, I'm not paying nobody nothing. Paid off in full. No. 2 months to 2 payments to go. Yeah, August na September. That's it. Nimemaliza payment kabisa. Gari ya $200,000, $220,000 by the way nikinunua. Imeongezeka. It keeps up na inflation. Alafu sema I'm procrastinating over an opportunity ya ku make $5,000 per week. Ama $6,000. Nasema tu 5 ile the lowest time. Man. Oh, I hate driving. Really? So you hate making money. Kwangu ni it's a no-brainer. Naweza sema hivyo, it's a no-brainer. Uki-overthink, maybe umepatia overshot. It's a no-brainer. Uki-overthink, ume-overthink. Ni kitu very simple. No. I don't niambia wife hivyo, niambia, okay, you have a college degree, you're a psychologist, you're a lady. Kuna ile, there's all these disadvantages. Sawa. Alafu sema, okay, disadvantages, ile weight of evidence versus $5,000 a week. Niambie. So, well, it's a no-brainer. No. Sabu, imagine if you're making $5,000 a week, you need gross income your business. You can pay yourself 2 if you want or 1, whatever you want, staki, but it's still your money. Kuna ile pesa ya hii, na hii pesa ya hii, it's still yours. It doesn't matter. It's a business. Kama wewe ni LLC, you're a sole proprietor. It's your money and your business money is your money too. Just for the sake of accounting na kila kitu una separate. It's still your money. You control. Come on. No. Business ni yako. The business is you and you are the business. No. You and I am you. That's what it is. Ado kuna corporation, it's still your money. No, kweli kabisa.
but ni ile hiyo opportunity ya kukiza hiyo create. Alafu semeaje, every month I'm going to be saving $1,000 on my investment account. Si 100, 1,000. Ngojea 8 years from now. 5 years ya pay off track, hauna deni, alafu utakuwa inspired kubuy track ya pili, na ya tatu, na ya 4, na ya 5. 5 years from now you'll have a totally different story than ilikuwa nayo 5 years ago. Unaona? Mimi nilipata opportunity kubuy track, nikaibuy. Ilikuwa track ya mwisho kabisa by the way. Ukiangalia video zangu, maybe si Maisha States, kuna ile Alhal. Labda ndapin hiyo video. Niko na hiyo video by the way, I can post it by the way. Ndakaa chini wapigia story alafu niambie, this is how it started, this is how it ended. Maybe na make video October, nisha ile payment ya mwisho kabisa October ama September, end of September, this is my last payment ya hii track. I have 2 more payments to go. Track imalizika hivyo. So I'll make a video maybe. If nothing happens, na make a video niambie, this is how it started, this is how it, before and after. So from October, no payment. If I want sahi, track ninunua track ilikuwa 120,000. Rate yake ya sahi nikiuza hiyo track sahi, after ni may pay off, 180,000. So I've only lost 40,000 in 5 years. Sikia story. Hata unasema, acha niendeshe 5 years, ni make do yangu, ni invest for 5 years, alafu niuze track, nirudi back to job yangu ile ya kawaida, whatever you were doing before. Alafu uonekana utakuwa maskini. Ushaenda 2 levels up, unaona? It's a no-brainer. Musema hivyo. I dare you. Kama uko States by the way. Kuna ile aspect ingine. Kama uko States, kuwa inspired kuja States. Kwa sababu hii prescription you happen in Minnesota only. If you want to duplicate hii kwa state ingine, sijui, you have to do your research. Alafu pia uanze channel yako tuambie, ama to discuss tuone how do we, kama tuseme ni Ohio. Nani yonga Ohio, nimesahau tu Ohio wote. How do we do this in Ohio? Wisconsin ikawaje? Iowa ikawaje? Najua Iowa. Dallas nini? Dallas mesikia market yao ni mbaya sana. Au lipa low. I think so. But tuone Minnesota kuna smog test, opacity test on emission. No, we don't have it. Hatuna kabisa. Gari ndogo, hatuna. We don't have it. Naona sijui kwa nini. Most states najua registration you just give them your money. Naona. I believe you can change your life only if you're willing to change your ways of doing things. That's true. Just a change of mindset. Hiyo 5,000 per week ni net profit ukitoa expenses ama ni 5,000 gross. So per month ni 20,000. On the low end. On the high end ni 6,000 a week. Alafu toa grow, everything. So Browley, skiza. Browley wants to think about this. Fikiria vizuri. Umemake 6,000. Mimi nasema 5,000 ile na lower you 1,000 extra. Either 2 plus minus, you're new. You're just still learning the job. 6,000 ni mimi, make 6,000. So 6,000 you ni 6, 12, 24. 24 track payment yangu na insurance ni 4,000. Everything ni 4,000. 4,500 hivi. Insurance na track payment. Mafuta ni kama 3,000. So nikitoa 3,000, 4,000, hii ni kaa 7 hivi. From 24, nabaki na ngapi? 15. Browley, I'll be honest with you, 15,000 is a lot of money for me. Still. No, I'm not kidding. Ingekuwa single, that's a way too much money that I need. I think I can leave off 2,000 a month. Rent, maybe na chakula. But I have kids, I have mouths to feed. So increase mortgage, chakula. Chakula mostly is grocery. I don't do groceries anymore. Nipatia wife your job. Pia ende huko ya do groceries. So you tumia kadi yangu. Ni kama 400, sema 500 a week sahi. Expenses of food. So mortgage ni kama 3,000. Food ni 500. Hiyo ni times 4 weeks. Hiyo ni kama 2,000. So ni 5,000. Alafu plus minus utility 1,000. Sawa. So 6,000 a week. A month. Mimi na make kama tuseme 20 ama 24. Na baki na 15. Bwana save 9. Ni vile tu saa kuna madeni za kulipa, kuna vitu kama hizo, naona kama last week kuna madeni kama truck inaharibika. Either way, hiyo pesa I always have enough money ya kulipa life insurance yangu on time. 2, by the way, life insurance 2. Alafu niko na ingine pia my investment, extra money that I say, sikidanganyi yani. Yani ina work out, naona. I'm not telling you to do it, but that's just what it is. Kwangu specifically. Why do I share this information? If you want to, ufuate hii path to the T, uta supersede hata mimi example yangu. Because maybe some of you hatauna watoi. Bado ujaoa, bado uko single, akia nani. If I could do it again. But sometimes ni ile ukweli, you never get the second chances. Sometimes lazima experience life kwanza, ndio ujue solution. Wala soga na bahati ni wala kama msali alianza na tracking sema kama ako 20, by 30 asha retire kwa job ingine. Unaona? Labda ni CEO, hata labda amecheza golf na wale multi-millionaire. Uza grow very fast by the way. Sababu the more money una invest, the more unapata returns. Sawa. Hiyo ni 5,000 ile gross. Unaona?
So nini ingine hapa TikTok nimekaa hapa sana ina refresh. Wako active kuliko acha nimalize YouTube. Kusema ukweli, I have noticed lately people being laid off. Yeah, that's true. Edo Kamau, people are getting laid off. Alafu kuna KM Infinity. Albo, hope you're doing great, mate. When you'll be free of work, please give me a ride to and from Lake Superior. Thanks, Lake Superior. That's like 3 hours drive. I was supposed to go there last weekend. Ilikuwa na ilikuwa hivi, kulikuwa na Duluth. Lake Superior ni Duluth, by the way, KM Infinity. It's a 3-hour drive. I can do it. Nimerecord an hour and a half clean. Did I post that video? Yes, I did. Iko private bado. I'll just drive. Ni 3-hour drive. Mua ganapatia row. I can do it. But ile I have to be really, really free on good weather. Ndaongea na wife kama naweza tuende huko. 3 hours drive though. That's my cameras won't survive. Hizo ina kama 2 hours nazimika. But I'll try. I was supposed to be there last week, by the way. Ni vile my mom alirudi from Kenya, my sister nikawapick from airport. So many family things can happen. My uncle alikufa, one of my dad's brother alikufa. So kuna vitu mobs na happen hiyo weekend. Singeenda Duluth nikamiss. Sema man, next time. You happen to once a year, man. But ingeenda you Lake Superior. Iko Duluth. Ama which is the closest town? Cloquet, sijui tutaona tu. I'll do it nikipata nafasi. Promise, one day. Albo, any question it can be Albo, my question is, can an immigrant gain nationalism? If ever Paul, that's exactly what I did. Ukuja kama, when you become, okay, suppose kuna so many ways. Utaingia kama student, kuja kusoma. Musa manga kuja kusoma degree, but sema na hiyo degree lazima umeolewa ama umeoa. Either. According to one of my aunt ni Mtanzania, asamanga, hapana Albert, wanaume ni wanaoa, wanawake wanaolewa. Sijaisa hiyo kitu. Alikumbusha hivyo DNT. So alisema hivi, so ukikuja hapa kusoma kama most advisable, ukikuja hapa kusoma kama 4-year degree, alafu unataka kubaki States, you want to live up America, current laws, sheria sahi, current laws, by time na graduate make sure umeoa pia. 4 years is enough time to meet somebody na kumjua. No, come on. No. Sababu usisema ati uko exclusive, hiyo ndio watu make mistakes. Yani when somebody thinks they are better than everybody else. Sema kweli kabisa, everybody ni average. Everybody. But then hata ule billionaire, you have better, maybe you're more good looking, you smell better, you're more athletic, you're healthy than a billionaire. Ni ile tu billionaire kuna hiyo ability ya ku make billion. But ni binadamu kama wewe. Utapata labda you're even better than them. Everybody ni average. So kuja kusoma hapa hivi, na answer question ya for Paul. Kuja kusoma hapa 4 years, that's enough time to meet somebody. Please. Oa mtu. Kama uko na mtu Kenya bado, sawa. But if you want to stay, oa mtu. Number 1 ndio oa mtu, marriage, by marriage. Ukiwa marriage, wewe ni student, non-immigrant, utaoa mtu. Ukioa mtu unakuwa immigrant. Sawa. Unaangusha ile non drop, unakuwa immigrant. 5 years, 3 to 5 years. Alafu ukienda petition tena ufile tena, unakuwa naturalized citizen. Ndio mimi sasa naturalized citizen. Mimi nikuja kama na green card, immigrant, visa, nikaibadilisha. Siku hizi mimi ni nini? Mimi ni naturalized citizen. So mimi ni raia, nationalism, nationalized citizen. So mimi ni raia wa America by naturalization, sikuzaliwa hapa. But watu wangu wamezaliwa hapa, au ni citizen by birth. Hiyo ndio difference sasa. But ile amendment ile ya constitution ina cover everything. Either you're born here or you're naturalized, or ni citizen bado. No. Kwa citizen si big deal sana, the way people call it kwa Republican Party. Citizen ile you're under the authority ya Congress. Ili kupatia ile opportunity ya kuwa citizen. Hiyo ndio inamaanisha hivyo. The people who are senior than citizens ni nationals. Wale kama Native Americans. They own this ish. Karibu nisamia kitu. Bahati. Au ni national, si itwaje, American nationals. Wako above gava. Any Native Americans wako hapa, alafu United States iko hapa, alafu gava, alafu Congress ile kile. Sawa wako hapa. They own this ish. No. Au ni original. Wako hapa wengi sana, by the way. Place itwa Shakopee, land yao. According to treaties, walipewa hiyo land yao fully. Kama unaishi Shakopee, property tax zako zinakuwa Native American straight. No. Kuna casino huko, casino. Au kuna casino. So they can do that. Kwa nini? Wako above gava. You know difference. But if you are national,
nationalism kama mimi ni naturalized citizen. Sawa, niko undercover. Yani I live here under under the what? The privilege of the government. Ama ni consent, whatever. Nimesahau hiyo word. That's what inamaanisha hivyo. So unakuja kama non-immigrant, you drop the non immigrant, unakuwa a naturalized citizen. But if you have kids, your kids wanakuwa second generation immigrant, aka wanakuwa birth citizen, wanazaliwa hapa hivi. According law sahi, which inakuwa threatened na kubadilika, ndio of course watu wote weusi wabaki wazungu peke yao hapa hivi. That's what ndio wana propose. Does I take seriously? PCS take it seriously, but suppose it's good to take it seriously just in case. No. So mtu kwa tu unachunga sheria. So kuja hapa kusoma, please. Mtu, hata mchezo bana. No. You're not that good. You're not that anyway. I'm gonna just specific example. Wacha niwache naona. Kuna mademo ona yani na degree niko hapa. Alafu ako 35 aja hiyo leo. Alafu ana majurala abaki, man, anyway, sawa tu. Hizo happen, these things happen. Kuna few cases even weird. No. From my perspective, without being biased, you're a good motivated speaker. I am a good motivated speaker. Oh, thank you. Come on, compliments. I'm not. I just share my perspective. Niligundua when I share things. Okay, it happened by accident. About when I was in tracking, maybe 2 years in, some people came in when they knew they were doing some rookie mistakes. Nikata kuwasaidia kuwa correct, using my example. Alafu wakalan. Oh, wait a minute. So I'm old enough, I can teach people too. Oh, okay. That means, nimela kuelewa kitu. Then I started, I think about positive things. Kwa gina naduwa negativity. If I'm saying something negative, ni joke, by the way. I don't have time for negativity. Life is full of negative things around you if you want. And there's no effort to find something negative. It's right next to you. So, but if you focus on positivity, it takes strength. So negativity go everywhere. Everything is pulling you back. So if you want to push forward, lazima ukue positive. Mona. Mimi siangalia vitu vile, I have the lack of, muangalia hivi, I have the abundance of. Mona. Kuna ile concept ya a glass iko half empty or half full. Neil deGrasse Tyson ni cheesy, man. That guy thinks tomorrow today. Anasema analogy moja ilinifurahisha sana. Anasema, well, if the glass is half full, is that before you got there or after you got there? If it's half empty, then probably somebody drank the half already. It's just crazy. It was just a crazy thing, Neil deGrasse Tyson. But it's true. Muangalia hivi, my glass is always half full. You can fill it up. You can get more water in the glass. So positivity really works. Tabu, there's so much negativity in the world, by the way. So much. You don't have to look left. Enda kwa TikTok sahi want to scroll. Oof. Doomsday. The world is ending tomorrow. No. Watch news. Doomsday. No. So positivity unajitenga. Lazima uko na ile abundance mindset. Si scarcity. Scarcity ndio default, by the way. If I think about the things I lack today, there's so many. Man, I need an iPhone 17. I need a brand new camera. What else do I need? A bigger house, bigger screen. I need a private jet, my own yacht. I need to own an island. Those are the things that I need, negativity. But I just need. I want, not need. But do I really need those things? No. So, okay, what do I have? I have a privilege, kukakwa, my house that I don't own. I'm paying payments every month just to live in this house. Complicated issue, mortgage, whatever. Just to sit here for 2 hours and talk to people who are probably, most of them smarter than me, and just share my weird experiences. Alafu hopefully is now chemusha kwa mind. That's just all I think about. As average as best. No, kila mtu ni average. So do the things you have to do. Sababu life is negative. Honestly speaking, just think about it. How many things can you pull that are negative right now in front of you? Utashanga. There's so many things that are negative. But positivity, you have to work hard and you penetrate. So that's the thing. Like, if you think negatively, utakuwa depressed, by the way. Depressed, you know your word. Utakuwa depressed. But if you think positively, stay away from depression. Because there's always like, kunele hope. Things can actually get better. No. If you do this, get better. I'm just a truck driver. My first job was a cashier. I was a cashier, I worked at the factory. That's it. I'm a truck driver, cashier, factory. Gonna be a wife, even humility, out of humility. No big deal. No.
Played basketball a little bit in high school. That's about it. No. I wasn't that good. I was just average. What do I have to show? Nothing. No. Very average. So neither two, whatever you do, when I master. If people are investing, I'll invest too. If people are doing, I'll do that too. Oh, if the rich people have a trust and they have a trust fund babies, I'll do the same thing too. I'm just learning as everybody. Unaangalia what things na benefit, alafu nazifuata. Small steps, a day at a time. Who told me a day at a time? A very crucial time, a day at a time. Actually, nipata hiyo a day at a time out of negativity. No, niko so anxious. I was asking 50 questions. Nikaambiwa, listen, just, save the 49 for tomorrow. Spread them out. No. Chukua ile today's question, deal with it today. Kama huwezi succeed today, move to the next question tomorrow. So you're going to 48. The next one, 47, 46, 40. Before you know it, 50 days from now, you've gone through all the questions. The ones you can solve, solve. The ones you can't, you haven't solved them. But you're still alive after 50 days? Yeah, you are. Okay, that means you're winning. No. The things you couldn't do, uliweta nyuma. The things you could, zimepeleka mbele. Unaangalia nyuma sema, well, I had 49 questions, 50 questions. I answered 10. 40 are impossible, but I'm still alive today. So, well, let's work with 10. 1, 2, inabaki 1. 1, unaendelea na hivyo hivyo. Life goes on. Umeona? So, wacha nimalize maswali. Kama kuna anything, YouTube, George Gashanja, VP Albo, I appreciate all your time, bro. Nashukuru sana, bro. Nashukuru sana. Mnapatia opportunity kusikiza. VP Albo, what's up with the Black American boycotting African American jobs? Black Americans boycott African American jobs. I saw it online. It's just online. It could be true, it could not be true, it could be some people. Take it serious, take it not seriously, with a grain of salt. Musama hivyo. Sababu, in trend too, somebody is saying something. No. Sababu, mi ujua kuna watu purely, muangalia TikTok pia, iko social media. I tend to stay away from you comment juu ya trending things of the week. Sababu najua, posting video is a business, by the way. Ni sales. So, you find the most controversial thing and you talk about it, it's going to make you more money. Kwa nini? Inapata eyeballs, attention, economy. So, real, I could do that if I want to, but sioni kama it's not really helping anybody. No. I'm not here to entertain you. I'd rather nipatie tips and say kwenda mbele. So if they boycott, well, itaendelea to Africa to support African businesses then. No. And if you're good at it, guess what? Elon Musk is a South African. Everybody buys his stuff. He's not the right color, but he's not the African color, but he's South African. Everybody buys Elon Musk stuff. Kuna Tesla. See, by the way, kama mjaijua, he doesn't make his money kuuza gari, Tesla. Kuna SpaceX. Kuna ile sijui, nimesahau jina kampuni zake zote. Stocks zake ziko very high. Everybody buys their stock. So he's making money not only from the company, inside the stock market. People are buying Tesla shares. Everybody. Kwa nini? Iko na ile prospects, your future prospects. I have it too, unfortunately. Unfortunately. No, don't feel bad. Ni biashara tu. No, it's performing really good. Auzagi magari. Gari ni the side hustle. Main ni stocks. No. Iko na ile promising future. Unajua kuwa if you have a good futuristic business, people will buy your stock. Kwa nini? Because kuna ile, if you have a futuristic business, it shows them on the stock market that your company has future. Ile, itakuwa for a long time. That means if the stock is increasing every day, you'll make more money over time. So ni lucrative. So that's what makes him very rich. Kwa shares za Tesla, akona sijui ni 20% shareholder. 80 ni watu wengine. But still, ile promising, ile idea, hiyo ndio the new economy sahi. Si ya kununua shamba la kupanda mahindi. That only goes so far. You can only sell mahindi enough kwa shamba yako. Kuna hii stock superficial wealth. But then, funny, it's superficial wealth, but that's actually the new type of wealth in the world sahi. Stocks. So, usineglect stocks, by the way. I'm telling you, man. Utaanza sahi, utasahau hiyo story 20 years from now, you'll emerge a billionaire from nowhere. Nobody will know. Utafikiri umechizi. You retired a billionaire. Anza stocks mapema sahi. The younger you were, the better. Life insurance, anza sahi mapema before fike 40 kama sisi. Tuko na AARP. Mtu mwenga, if you know that, America unajua maanisha nini AARP, nafaa kwenda colonoscopy in 3 years, pre-screening, all that. Old man problems. Anza mapema before ufike hizo stories za AARP. Sawa. Hiyo ndio nini? Ni kama superficial wealth. People are paying you for your ideas.
Naona, that's what it is. Naona kama AI inaingia. AI si business kabisa. Ni thing that makes things easier for everybody. That means some people will lose some jobs, some people will gain jobs. Ule ata give up, atakuwa kato, atatwa nyuma. Naona. So, I don't believe ni true. So, niaje albo Ibda manini ama badala rafiki Ibda, rafiki yako Msomali aliomba loan kwa bank anunue truck ama alisaidiwa na rafiki zake. Ibda ataomba loan kama ni ataomba loan ule ashakubali. Kaka vipi albo, I really was looking forward to hear from you. JJ Kubai, the live is life changing, make it longer please. Albert, thank you. Last week I had to go somewhere. I had to go. The kids, they get me. They'll get me once or twice a year. I'm really fighting for this time slot. No. They'll get me. Sometimes they'll get me. So last week the parade ilikuwa mapema, ilikuwa inaanza kama time yangu ya live. So I had to sometimes. No. I'm pretend, but you see, well, let's go later. Okay, sometimes it'll happen. Mu try as much as possible kukuwa available on Sunday na clear schedule, lakini once or twice ndapatikana. So ikipatikana, just go back and watch the old ones. Kama uwezi mujua hivi, I watch my own videos too. Live yenyewe hiyo ngani kama ikuangi very clear. Unajua YouTube kwa nini, for the sake of space au compress file, wana compress ile file. So kama live iko 1080p, iko compress na kwa 720. So it's very clear. So what I do ni hivi, once a week more on a recording session. So if you want to go watch the replay ya hii live, the replay kama kwa TikTok by the way, ujui replay ya hii live, enda YouTube Maisha States channel, angalia playlist imeandikwa Man Cave Talk. 3 words, Man Cave Alia, Man Cave, Man Cave, Man Cave Talk. Sawa, hii ndio ni yange Man Cave logo. Nilinunua kwa kasho. Man Cave Talk. Uangalie recording zika huko hivyo. I think kuna kama 80 something sijui ni ngapi. 100 and something, 104 something. Alafu uende watch live recording. Hii live recording iko YouTube. Kwa nini? Hata mimi mwenyewe, because I watch my own lives too. Niangalie what kind of things I was talking about. Niseme how can I improve? So muangalia, I enjoy watching the recorded version than the live. Kwa sababu live iko very poor quality. Ile 1080 plus compression ya YouTube inakuwa 720. Live yenyewe na record na 4K. So 4K compress na kwa 1080. So it's still quality yake ni poor kuliko ile nini. So if you really want to watch the recording, and watch Man Cave Talk. Live into a Man Cave Talk live. Extra word, live. Sawa. That's how you get this in the content. Nikuna kama episode ngapi? Almost live ni almost 100, iko 80 something. Ile Man Cave ile recorded iko over 100. So there's enough things to watch. Na hii mostly ni questions za Q&A. So if somebody's asking me a question, probably nishai answer before, ni ile tu mutra refresh ndio ikuwe more current. But there's no creativity. I've been talking about tracking since 2023. Nikianza hii channel. Nothing different. Ile tu maybe some few changes vile wali na change kidogo, but the concept is same too. Nothing has changed. Unakuja States na an immigrant, unakuwa immigrant, unakuwa naturalized, unaanza business, you become a millionaire, billionaire, trillionaire, then you come help us average people like me. No. I'll appreciate it. Come help me out. No. Kuja unipatie boost. Uniweke chairman wa kampuni yako, sawa? So I can take a break and spend more time with my kids. I don't think that's going to happen. Kama wewe ni chairman wa kampuni, you'll never have time with your kids. Ni uongo. They own you. No. Anybody who pays you 6 figures, they own you. No. Hawezi kuwatafanya anything. That's why they're making you work for them. What they can't do, they're making you do it. That means they own your whatever, your word hiyo. Sawa? So last time ilikuwa short, that's why. Leo nimeendelea, niko how many hours? Niko 2 hours sahi. So it's going to be longer. Kuna recording pia. I'm recording by the way. Ni vile tu, I think 2 weeks ago, the first part ya file ilikuwa corrupted. I don't know why. Something with the camera. Mona. But I'm buying a new camera soon. There's nothing wrong with this camera. I'm just buying another one for other purposes. Recording. Mona. So, Favored Paul, if you buy a mortgage for $1 million, can its value affect your payment because house values increase daily? So, Favored Paul ni hivi, when you buy your house, kama nilibai house yetu ilikuwa 3 years ago.
So basically maybe 3 or 4 years ago, 2022, 2021, kumbuki, sahau, count. The beauty of mortgage ni kama kubuy truck. Okay, example ni hivi, favor Paul. Wacha kupatia example ya truck. Nikibuy truck yangu ilikuwa 220,000 out of the door. Ile all the money they needed ilikuwa 220. But mimi nifanyia vitu zangu different. I went to the bank first. Nika make deal na bank, nikawapatia ndio hii gari nanunua, ndio hii picha, ndio hii everything, wapiga simu confirm. Yeah. He wants to buy this truck, we'll sell him. Bank gave me a check. Ni kama cash money. Ni kama nilipwa, yani ilikuwa tu representation ya cash in terms of a check. Ilikuwa ile itongaje? Cashier's check. Itoaje Kenya? Banker's check, cashier's check, one of those two. Ile yani it's money already in the bank to the company. Sawa. Then I walked to the place. Salesman it was Jamie. Hey Jamie, here's a check. Nipiga picture by the way. Do you want me to show you the picture? Niko naye kwa memory. Niko naye check kwa memory. Anyway, another story. Check. Oh, snap. You have the check? Yeah. Oh, the truck is not ready. I'll leave you. The truck is not ready. Give me a week. I'll call you back. Wiki ya kwanza, truck iko ready. Ya pili iko ready. Ya tatu. Ilika 3. Yani, when I said I'm going to buy the truck, wakaenda kuifix. Kwa ile box, ile ya nyuma ile. So the fourth week akanipigia simu. Hey Albert, your truck is ready. Alipigia simu on Wednesday. I think on Monday. Nikai test drive on Tuesday. Nikaenda huko Wednesday, I was too busy. Nika drop huko hivyo on Thursday. On Friday, nikamwachia check. Boop. Akasema bring it tomorrow. Let me do everything. Waka clean gari, waka kila kitu. So on Friday nimempatia check. Amenipatia key. Kaniambia, get that truck out of here right now. Nikamwambia, no, I'll come pick it up later. So nikapeleka truck yangu ile side arm, nikaipark. Nieka live, niko na live kwa Facebook yangu. Alafu nika bring wife na watoi. We had kids, kawaida. Na minivan. So what I did ni ile, my wife drove the truck from the dealership to the parking lot. I was recording her while she was driving and I was recording. Alafu akanaongea story mob. Nimelipia parking 2 years in advance. Unaona ile itangaje? Manifestation. Kuna parking moja ile open up ile place yetu. I was paying for an empty parking lot for 2 years. Sikio nini? Si cheap. Parking lot is $2 per month. So, si cheap. I was paying for a parking lot for a truck that I haven't bought for 2 years before I bought the truck. Imagine hivyo. Hiyo ni manifestation. Mwana, it'll take 2 years. Patience, I say patience. So then we drove the truck home. So, Favor Paul, swali yako ni hivi. Nikibuy truck, ni gari ilikuwa 2020 Volvo VHD quint axle dump truck. Sawa. Ilikuwa 220,000. That's what I paid. What's my truck payment? 3,300. Kwa nini? Interest rates were low back then. Sawa. So what's my payment to this day? It's still 3,300 a month. Kwa nini? Niwapatia down payment. Ingekuwa 4,000, ingekuwa 5,000. But niwapatia down payment. So the payment does not change at all. Lakini because the truck is a depreciating asset, ita increase in value over time, ita reduce in value. So right now nikiuza hiyo truck sahi, ile price yake ni 180,000. Sahi ikiuza. So I've only lost 40,000. So Favor Paul, same thing na hao. Hao ni different though. Hao hii yetu tulibuy whatever. Ilikuwa okay, kweli kabisa. Stocks are making to upfront. Nisema tuseme hao wengine wachana yetu. Suppose ni hao $500,000 4 years ago. Sawa. Interest rate yako ni 3.7% interest per month. Sawa. Ukinua hao, then ni 30 year mortgage, 30 years. So what happens ni hivi, even if inflation will increase, your payment is still the same. Una lock ile payment. So mortgage yangu will never change. You change slightly because of insurance. Ile insurance imeenda juu kidogo from, I think, by $100 every year. Insurance is going to change. Lakini mortgage iko exactly the same. It was 4 years ago. 30 years itakuwa the same. But today, if I sell my house today, by the way, hii hao yangu, ile price linunua hii hao, ime appreciate by, tume pay down loan, ime reduce amount, but how ime appreciate in value. So if I sell the house today, nda walk away na, over 6 figures, by the way. Cash, by the way, cash.
Si ati kwa sababu hao market value yake increase, we paid low na tumepay off kidogo. So nikiuza sahi na walk away na 6 figures clean. Hiyo ndio advantage ya renting and owning. Uki-own, hao ina appreciate in value over time. Juu ukiuza, utauza na ile value ulinunua nayo, utauza na market value. Sawa? That's why ukirent hao hapa states, every year ina increase in value. Kwa nini rent ina increase? Kwa nini? To keep up with the value of the market. Sawa? So, ni musamangaje, the best business to have ni kuwa na house rental. Kwa nini? Uta increase rent every year just because of inflation. To keep up with the market. No. So ukirent hao America, ita increase every month. Ukibuy hao, uta lock ile mortgage yako until umalize kulipa. So for that sake, despite a house being a roof over your family's head, a roof over your head, kituka hiyo, you appreciate in value over time. So musemangaje, if you can, nunua nyumba in the beginning. Kwa sababu itakuwa asset baadaye. Ukirent, ni mzuri to some, if you're investing, if you are renting and investing, that's still good. Kwa nini? Investing will make you more money than your house. Because house, as much as in increase in value, you have to maintain it. Naona. Kama sahi hao yetu, we need to buy new windows everywhere, by the way. Hizi windows zile ilibuildiwa nazo. So, yani siku ya winter, ziko na 2 layers. 2 layers ni hivi 2. We want the 3 layer. Ile, kama kuna heat, ina block hiyo heat. Heat, to lose heat. We're supposed to replace all the windows, alafu all the doors, alafu maybe paint, to a carpet, to maintenance to roof, whatever. How yoga hivyo? You have to maintain your house. No. You keep the ground from swallowing your house. So you have to maintain. So also mangaje, kununua hao ni expensive because sometimes you have to maintain it. But musa mangaje, to me, it's totally worth it. Totally worth it to maintain. Kwa nini? Uki walk away in the future, utakuwa na asset, real estate. Itakuwa value something. I'm pretty sure 30 years from now, hao itakuwa $1 million, maybe. Kwa nini? Money loses value every year, by the way. Na hii current economy. So if you have cash, now we invest money and make interest, it's losing value on a daily basis. So you're better off putting your money where it's making more money, at a company S&P 500 or something, or on a house, or on a truck that make you more money than you need, because it's increase value every year. Money the difference. So kwa na mortgage, it doesn't change. Ni advantage hivyo. So kuja states na wewe ni mgeni umekaa 1 year. Hata nunua condo. Condo ni apartment. 1 bedroom. 1,000 square feet. Nunua. Kwa nini? Ukinunua 200,000 leo, uishi huko 5 years. When you sell it, itakuwa 400,000. You'll walk away with some money. Alafu utakuwa umepay down pia. So you'll get the money. By the way, you can sell the house anytime. Advisable. Au sema uza nyumba after 2 years. Ndio ule utakuwa umegain some, utakuwa na equity, utakuwa na ile net positive kwa hiyo nyumba. Ukiuza before 2 years, you'll lose your money. Ka ulipa down payment. Sawa? So ngojea at least 2 years hivi alafu ndio iuze. Kama tukiuza hii yetu saa hivi, we walk away with 6 figures. Like you think differently. Musema, I know I can walk away with 6 figures, but it doesn't stop me from working hard. Let me, sababu, when I bought this house, niko na hiyo do already down payment cash kwa account. No, January, nikalia pesa down payment. Ilikuwa weird that time. I made so much money. Nili save for 2 years by the way kununua hii nyumba. Nili oversave. But siko na invest as hard as I am right now. Back then. But ni hivyo. Sasa, I hope nimesaidia question. Nimeenda baka extra. Nimekumbuka baka questions za last week na ile wiki ingine. How ni poor. Always buy a house if you can. Nunua nyumba. Sawa. Itasaidia bala ya apartment. So, JJ Kubai. Kaka, I'm processing my F1 visa. However, I'm not sure I'll make the fall intake. The dates available are way past the recommended arrival time for studies. I'm enrolling to study in MBA in Business Analytics. JJ Kubai, please, kuja tu. Hiyo ni embassy historia. I think new administration ilifire watu wa gava or reduce small government. It doesn't make any sense. Ni too political language kusema whatever that is. So, but just keep applying. Kuja, I'm looking forward to seeing you over here. JJ Kubai with your masters. If you don't have a family, okay, tutaongea story but acha niwache tu. Wewe ni msemungwana bana JJ Kubai, alafu na mwaribu kichwa saibura. Just keep doing what you're doing. No, tutaongea tushafika hapa hivi. Sitaki kuharibu watu kichwa bana. Acha niwache tu story mob. JJ Kubai ni msemungwana hata simjui. How is that course, bro? Just, it will get you here. Don't worry about it. It will get you here. No. You mesemaje? You have, wasamangajile ngoma, mesaiyo jina tena.
50 problems, I got 99 problems. Jay-Z. One problem at a time. Use that degree to bring you to the master's program. Once you get here, tafungua booking in chapter 2. So just focus on getting here. You're in chapter 1. So it's hard enough just to get here. Dates iko stretched out. Just do it. That's how to do it, by the way. Ukuja hapa States na masters, iko na more credibility than undergraduate. So understand hivyo. If you already have a degree, because they know you're going to be a productive interest. Asa mangaje, people with a college degree in America, wakos doing 4 times, they'll make 4 times more money in their lifetime than people without a college degree. Kama mimi sahi mimi. And I know that, it's a fact for me. So musamanga, I'm going to work 4 times as hard than people with degrees so I can catch up. No, I'm playing catch up. Because maybe I will go to school some point, someday. So, JJ Kubai, please, kuja kwanza. First page, obstacle ya kwanza, get here. Utafungua page ingine ushafika hapa hivi. No. Sasa kuharibu kichwa sahi. One day at a time. Sawa. Juu hata hiyo hustle ya kuja hapa in the beginning, that's really hard, by the way. Imagine, when the embassy... Acha tu, by the way. Ni nightmare. Mimi hata siku yani ilikuwa coming to America kuja hapa hivi. Si movie, mimi. Nilirealize niko States 3 weeks in. No. Mind ike catch up. Mind yangu ilikuwa Kenya bado for about a month. My mindset kuna... I was dreaming Kenyan dreams. No, nalala namka, oh, niko Kenya. Namka, oh my goodness, niko wapi hapa? Oh my god, how inakaje? Weird even, no. It didn't take 1 month kwa just kwa States. Na nikuja hapa winter, February. So, imagine that. So, fungua tu 1 page at a time. Mind yangu ili catch up after 3 weeks. So, oh, niko States, finally. Okay, sawa. No. Nikuna hiyo reality check. So, usijali, JJ, namsemungwana na mwaribu kichwa sahi bure. So, SE nini Keith, sio ni poa, nisemaje? SEE.S. Sijui namaanisha nini hiyo. Nilimisio vitu wana tena. Asemaje, it's like you should do a video explaining the concept on shares more. I will. I don't get paid to do this, so I have to find time. Fight with my kids. No. Napiga ile unapiga hivi alafu na shoot basketball. Na find a way, nataka ku simplify. Nasemaje? Ndio tu pole labda ndakuwa na series, nianze series. Ama ni walk through, which is the best way. Just sijafungua Schwab, ndafungua Schwab na nyinyi. Nadu hivyo. Ndafungua Schwab step by step. Alafu ni invest na nyinyi. Maybe sijafungua Schwab bado naifungua this month. Screen recording. We'll figure it out. Nafanya video, by the way, moja. Off the cuff. Alafu nakuja kuipost baadaye. Mtajua tu ni ile investment ile. Alafu nifungue, ni walk through nimefungua hiyo account yangu, nitumetuka $50 hivi. Alafu tuanzie hapo sasa na show. This is how you send money every month. Una hivyo alafu mshikanishe. Naona. Ile nishike mkono hivi wasi alafu uanze. Believe me, inakaa very, kumbuka vile msalsamanga Scott Galloway. Scott alisemaje? The boring things will make you rich. See the hyper, the boring things. Everybody overlooks that. Naona. Algorithm una post video shares alafu unapata 2 views for 1 month. That's what makes you rich, by the way. Naona. The boring things will make you rich. Exciting easy ni dead end. Naona, zinaisha haraka consumable. So I'll do that. Na plan kabisa. Naona. Kuna Presley asemaje, road to 10k. Hiyo camera ningeipangia since your first video ukiintroduce napatiana, by the way. I do that. I said it, I'm going to do it. Hata kama sina camera, nda make sure naipatia. Ndio watu wajue niko authentic. Naona. Ni milestone. 10k ni milestone. Ni 1000 ni milestone. So it may take some time kufika 10k. Imekuwa, I think what happened hivi, from the time ikianza Maisha States, hiyo concept ya kuongea Kiswahili, so many creators wamecome. So hii space ya Swahili speaking YouTube streets iko crowded, which is good, by the way, sababu sasa kuna more perspectives ya wase wanaongea. That's good. Naona. Sababu hata kama kuna podcast iko nini podcast au ongea sheng. Na wewe msee nani mwafu nika age mate wangu hivi, kind of. Maybe it could be a year older than me, ama mimi niko 1 year older than him. Akiongea vile anaongeanga tuko ile same age group. Naona, mwafu. So ni podcast ya Kiswahili. So kuna yani imekuwa authentic. Hii space, the streets ziko crowded. So kuna competition. I don't compete mimi, unfortunately. Ningekuwa nafanya hii full time compete, but compete mimi, unaona.
I have other things that make me money. So I'm not financially motivated kukuwa na video. Mu work na quality too, na hizi my equipment. That's about it. Like it is compete na your space. But it's good. Ikona more, the streets of Swahili speaking YouTube channels zimejaa. So kuna more perspective, which is a good thing. Overall, overall is a good thing. Competition, so views haziendi as far as they could. So mi nakuwa na nishi yangu, somebody nishi ingine. There's so many, the streets are crowded. Initially ilikuwa very few of us, naona. Sasa kuna wase wengi sana, hata naweza wataja jina, naona. Kwa sababu come before mimi, after mimi, alafu pia kuna Wakenya wako outside Kenya na make video pia, ile from kama Germany, UK, Timo bado yuko sijui na travel ama nini. Watch bado ajika watch bado. Kuna wase kuna mtu alipotea kabisa huko Italy. Sijui msali anaga wapi. Tulicommunicate akaenda missing. Hope yuko sawa. Sijui msikia karibu 2 years hivi. Naona. So imekuwa crowded. So ndataka kumake your video shares. Practical things, you understand. Jua mimi it took me a while to invest. Nilianza na Robinhood app. Lakini ubaya Robinhood ni hivi, when you're transferring money they charge a huge fee. That's the only difference kwa Robinhood. You go a little bit more expensive. I think because they were the first one kuwa na app kwa simu. Sababu nini Vanguard ilikuwa kwa computer. Vanguard sikizi wako na app pia, but because walitanguliwa na Robinhood na app, so wanakucharge more money because you're an investment. You have to pay for those brains. Sawa. Wako na more, the Robinhood app iko more active. Kama una shares, anza na Robinhood by the way. Very simple. Download app, angalia shares, inakulistia everything. Ile tu tuseme kama test drive. You can miss your first invest. The first thing I invested in Robinhood, na kweli kabisa bila kudanganya. Nilibuy shares za GoPro. Because I thought GoPro was going to go places, because that was one of my best camera ever. Squeezy. DJI. Hata sijui kwa nini. I'm addicted to DJI. DJI everything. Kasi yao unatoa end of this month, I think the July 31st, kuna kamera ya 360. DJI na cam. Nilibuy 360 by the way. Ile 360 ya mtongaji wa kampuni. Bro ndiye ako naye. Hata making video. Bro maze, let down sana. Nimtumia kamera mpya je make video. So ndabuy DJI sababu kuna ile synchronize. I think nimekuwa more blended. Mutumia Apple everything. Naona MacBook, tablet ni Apple, ile ecosystem nimezoea tu hivyo. Sisemi hivyo kukubrag, nasema tu ile ina make job inakuwa easier juu naweza kuna reference. Nikifungua email kwa computer, iko kwa tablet, iko kwa simu, kwa ile tu ecosystem. So DJI iko na DJI everything, drone, microphone, kuna camera na cam, unatoka kamera moja 360 ndabuy hiyo bado. Juu na sync na kila kitu. It makes the job easier. Sawa. So hiyo kwa shares ukifungua nini Robinhood utaanza nayo. The first thing invest liko GoPro. Hata sijui how much ndaiangalia baadaye. Now that I mentioned it. Musahau, I forget. Na invest alafu nasahau. Ina grow by the way. Lakini GoPro may lose over time. But I had to start somewhere. Niliweka $100. Nika invest na GoPro shares. Nikaanzia hapo. So ikaona kienda up and down. Hiyo ilikuwa ile ma tutorial. But si recommend Robinhood. But nasema kama in the beginning, anza nayo ndio kupatia ile test the waters. Naona. Ona vile shares ina work. There's nothing as good as ile learning by doing, by the way. Fungua Robinhood, weka somoja, iangalie vile ita lose ina gain, and okay, yeah, I get it now, I get it. No. Sikia Bitcoin, karibu ni invest, sikuwa sure, ikaenda juu, ikashuka, everybody, invest in Bitcoin. Nikafungua ile app ya Bitcoin. Iko nayo hapa sasa kufungua. Na kama app za investment, kama hizo initial zilikuwa 4, alafu sasa nimechukua hizi more traditional, kina Vanguard, kina Charles Schwab, naona. Hizo ni Fidelity, hizo ni kama zimekuko for a long time. Sawa. Kuna hiyo evil behind it, but naona. Musa manga nini ile? Mwambie mse kila siku. Si quote yangu by the nime adapt your quote. Naona. Learn the rules of the game, play the games by the rules. You're not the one who made the rules, ndio. So do you want to win? Yeah. Learn the rules of the game, play the game by the rules. That's it. Naona. Utachange nini? Okay, suppose semeaje kwa bwana nani last week sakisema jina. Oh, Ruto this, Ruto. Mse. President wa Kenya kama Ruto. Yuka 5 years in office. Alafu akiwin re-election, another 5 years in office. Kuna 10 years of your life wasted worried about how the president is running the country. Waste of my time. I mean, kama wewe uko politics sawa, you can do that. You can focus on your story, in your line of work. Lakini imagine 10 years of your life una wind your one president.
alafu atakaa na ataenda, ataretire siku moja alafu ataenda, sawa. Maybe atawin re-election alafu aendelee bado, muimbe museme whatever, Ruto must go UK kila mahali, BN concert ukasema Ruto must go. Okay, does he care? He doesn't care. He's president. I shall achieve the highest level. Oh, you know, I was president of Kenya. Sorry, Kisha. You're worried about mse mwingine, but you worry about your own issues. Okay, imagine 10 years when I save $100 kwa stocks every month. Hautakuwa na story. Mwa kama niko kuna vitu nime close mind yangu yani. Naziona okay, whatever. Whatever. No. African Americans are ignoring the business. Niliona ndio, but sema does that affect my shares? No. Okay. Let me go play with my kid. I need vitu more blah ABCD hivyo naona vitu things that matter to me. Naona una avoid noise. Nasema ngaje? Pesa inanga kelele. Pesa is very quiet. Sawa. Unasahau tu. Naona. Kumbuka your concept. Money aikonge na kelele mingi. Wasapiga kelele, the people who make money kwa hiyo kupiga kelele, but nyinyi wengine spectators, you're wasting your time. Naona. So 10k settlement za swali. TikTok imenyamaza ni aje? Hebu tuone. The streets of TikTok zimenyamaza ni aje? Hebu maybe niku refresh. That's very true. Why can't they just come with a solution instead of complaining? Okay, nilimisia kwanza ilikuwa nini? Negativity can drain your energy. Wait. Acha nimalize YouTube. I was rushing for YouTube, nimalize YouTube kwanza. Imeongezeka. Man, leo taka hapa 3 hours bana. Okay, nani? I should start talking. How long did it take to receive your truck? South Africa. The truck was ready. Fanya hivi, South Africa. I wish you could check out my other channel on YouTube. Nimeanza kudocument. I started making videos 2015, by the way. YouTube. Niko inspired na msaitwa Casey Neistat. He was doing daily vlogs. So I can do this. So my first camera was a GoPro. So nikianza kunini, I was shopping around for a dump truck because my wife was driving dump truck already. Because I was paying the bills, kabaki na side dump. But my truck, most trucks are ready to go. Ready to go. It's just like, that time, people were buying trucks like crazy. 2020. Ile kulikuwa na, I think, Gavaili ilipatia initiative that businesses were supported, like go get a loan, imesahau kitu kitoaje, ilikuwa hardship something. Some people got money, PPP, kulikuwa sijui nini. So the government was trying to incentivize businesses, zisikufe, ziendelee. So most banks were willing to give loans. If you're in business, na unaprove uko in business, kulikuwa na program fulani hivi inasaidia wasee kupata loans haraka. Ndio business zikufe, siku ya COVID ile shutdown. So I took advantage of that. Siku ilalia, I said, says ilalia. So nikaenda kwa bank, they took me for a run around. Letter E, down payment, this, whatever. I did it. Katoka hapo na truck. Nikasema, okay, nikaangalia ile analysis. If I have a second truck, will I make more money? Nikaongea na best yangu fulani akona truck 2 already by then. Akaniambia, you'll make more money than you've ever made in your life. He was right, by the way. Nikafuata hiyo story. So it took, sometimes trucks are ready to go. Kama sahi kwa dealership, niko huko juzi last week, kama 2 weeks ago. They have 5 trucks ready to go. Everything installed. You'll give them the money, they'll give you the truck. On Monday you're working. That's how fast it is. No. Nimeona wase wengi wamenunua truck. Kwanza kuna besi yangu moja sumu itanga jina yake chain. Simplest chain. Ni mwindi wa Guyana, but ni mwindi kabisa kama India. Chain something. Amenunua dump truck pia, chain. After sijui how many years na side dump. Decide eventually. So market na move towards that. I think market imeanza move towards dump truck sahi. Before ilikuwa side dump, lakini siku hizi ni dump truck. Side dump will come back maybe next year, but truck inakuwa ready to go sometimes. It doesn't take that long. You can just walk in and walk out and drive away. How much is property tax? Minnesota is about, come on, 1%, 1 point something percent. Very cheap. Nijua asa mga hivi. Menikumbusha. Texas, no state tax. What's the property tax in Texas? Or Sonishi Texas, niambie. It's higher than Minnesota. So is the state really no tax state? Lying. Mnalipanga more kwa property tax, the 2%. Wisconsin is doing 3%. Anyway, tuendelee. So property tax. So when you buy a house, are you still supposed to pay the mortgage? Yeah. You do. No, what do you mean South Africa? Like if you pay cash, you don't have a mortgage. Mortgage in a loan is just a name. It's a mortgage. It's a loan. Loan for 30 years, stretched out. You know, my mortgage is the
the loan you borrow to buy a house. I don't own this house outright. I own it, but there's a lien. The bank has a lien. So if I don't pay, the bank can come and sell the house and get their money back. Because a house is very lucrative because it appreciates in value. So you lose twice. But what mortgage you mean, maybe you mean property tax. Yes, you still pay taxes. And you still gotta have insurance. Insurance isn't consistent. You have to. Same thing a truck. Truck, we have insurance. We pay for the truck. When I pay off the truck, I still pay for insurance. You need to recurring bill as usual. No. Wow, it can be expensive to own a house. It could be, but it has more advantages than disadvantages. When you calculate the monthly payment, 30 years at the end of, you will end up have paid 3 times more. But Kelvin, come on, that's a waste of your time argument. It's true. Okay, to angalia the advantages, maybe, what do you mean by that? Okay, if I bought my house for $500,000, sai, in the beginning, 30 years from now, my mortgage payment, I would have paid 2 times more than how much I bought the house for. Sawa, sikia story nasema, ni ukweli kabisa. You buy a house 30 years ago, mortgage yako over time plus interest, itakuwa the house you bought for $500,000, utakuwa umelipa 1.5 million by the time you're done. No. Twice the amount of the house. That's true. The payment, you can calculate mortgage yako times 30 ni kama twice the amount, the value of the house. Sawa. That's what you're saying, Kelvin. That's true. Kumbuka hivi, every time you pay mortgage, now when you're employee, what happens in a mortgage? What do you do with the mortgage when you pay mortgage every month? You tax write-off. No. Come on, man. See, kuna benefits. Watu wangalia one-sided. Angalia both sides. Hii argument nishakuwa naye before. One of my friends argue na mimi, mwisho akanunua house. Akaniambia, you're right, Albert. Kuna shida watu wanaye kununua house. Ni ile, you don't make enough money. To buy a house. I get that. That's true. I get that. Half the population in America wako below poverty line. That's true. Most people are poor in America because of the system. Wages haven't gone back for like the last 40 years. That's true. But if you can buy a house, buy a house. Kwa nini? It's true. By the time unamaliza mortgage 30 years, you'll have paid twice the amount of the worth you bought it for 30 years ago. True. But how much is your house worth after 30 years? Same amount of money. No. You'd appreciate. Same amount of money. So the trick is, if you really want to keep your money and save money, come on, proactive. Mwambia waseko, there are two ways. Our Islam wao samanga wachukuangi interest kwa sababu ni haram. Mwambia, yeah, that's good. Yeah. Perfect. I get that. Hata mimi I believe in haram kulipa interest. But I'm not the one who makes the rules. So it's true, by the way. When kwa ile dini yako, dini ina allow don't pay interest. That's true. It's bad for everybody. Actually, it's a very good principles na hiyo religion yao Muslim nasema don't pay taxes. That's really good. But how do you overrun that? Pay more. Just pay more. Mortgage yako in 2,000, lipa 5,000 every month. See how that goes. Cut off ile payment by half. No. Just by paying more. At $100 more, uta reduce 7 years of your life just by 100, just like that. No. Kuna hiyo trick, by the way. You didn't make the rules. Umezaliwa kupata rules inaendelea. No. So what do? Kuwa smart about it. Go around it. No. Your mortgage got twice 30 years from now, but guess what? Your house is going to be worth 1.5 million 30 years from now too. Does it make sense? So what are you going to do? Complain and do nothing, or do something and benefit at the end of it? No, in evil. Kuna hiyo argument kuna sikia kitambo sana. Siku hizi msema hata mui fly over. You too. It's either the biggest problem ile maybe you don't have. Sionge juu hiyo example Kelvin, naongea tu ile I'm talking about the argument. Si wewe Kelvin kivyako, don't take it personal. Si wewe naongea tu ile generality. Kuna hizi arguments people, yani you find excuses to explain why you can't do something. That's the biggest mistake ever. You're creating excuses why you can't do something, and the thing is right in front of you. So you buy track juu ya grocery list. Number 1, number 2, please, man, just go buy the truck and see what happens. Utakuwa a better businessman than me. No. Ile tu jiamini sahi, because you haven't done it yet. Unaogopa ile kuna sijui ni cold feet before finding. Me, I've never been I'm so scared I don't want to get married. Madem ndio wasemanga hivyo. I don't want to get married. That's not what they're saying. Mujo madem ongea na code language. Sema I don't want to get married ile ajapata ule chali I'm convinced. Okay, anyway, any argument ingine. But you get the point. They must ati I don't want to get married because I'm too young.
anajipatia opportunity, yani akona prospects. Nda meet, who are you gonna meet? Nani, Jeff Bezos. He's not good looking, ni mtu very short by the way. Dimzai. Somewhat, the people who have money, see good looking, by the way. I know. Mufanya job, but okay, I'll be honest with you. Minishi Minnesota, Adishi Twin Cities. Example to it, I'm just throwing a bone out there. If you want, come out after them, wakuoa, by the way. You want to marry some nice, whatever girl. Minneapolis downtown. I'm uptown. College nini, University of Minnesota area. Kuna madem very young, 24, good looking. They're not all good looking, but at least you want a 9 out of 10, 8 out of utapata huko. Oh, you want a good looking girl when they kwa rich neighborhood? Waizara? Please. Rich people are not good looking. Ouch. Man, tell you the truth, no. So if you're looking for that person, unataka kuati akona do, akona sura mzuri, 6 feet, 6 figures, 6, whatever. You're 6 ingine. They don't exist. Labda ni AI, utamtype kwa ChatGPT. Get me a perfect man. Create a video. That's what you're looking for. What you're saying, like your standards are higher than everybody else. You'll never get that. Utakaa uko 40, umeanza kudepreciate kimwili, unatumua ads za AAR na hujaiolewa mpaka sasa una mtoi. Watu jidanganya by the way. Everybody's average. Kila mtu yudishi, anaenda kwa bathroom, anaoga, wengine hata waogangi. Alafu ni binadamu kawaida, unaona? Nuclear kilipuka itakuwa kila mtu evenly. Hakunanga msa atabaki ati juu ni Superman, hakuna kitu hiyo, unaona? Anyway, tuendelee. People find reasons for not doing anything. I think nimemiss my question fulani hapa hivi kwa nini? South Africa. Host, see you soon, and the rest of the family here. Oh, so South Africa may go missing. That's good. Sijui mbona DJI products ziko out of stock. Wanted to get the Action 5. Kuna ban, by the way, inaendelea. Gavana kama inataka kuongeza ma taxes, wako threatened sana. This is really good technology. No. Umeban ma drone, hata mimi sijui ni buy drone. I'm looking for a drone. I was procrastinating, sasa nafikiri ikipata moja na buy haraka sana. Hata kama ni mzee, ni kwenda backup juu ni kama zimekuwa banned in a way, wana slow down. Zimekuwa kwa port, by the way, port of entry. I don't know who's doing that. I mean, kama una hiyo technology America, mbona kazi wasi no. Party pooper. They're doing a good job. Zimepotea missing. Kama kununua DJI, by the way, zimekaziwa kidogo, especially kila mahali. Reduce stocks, sijui kwa nini. That's very true. No. Nimemiss nini? When you calculate the monthly payment, inshamaliza, wow, appreciate. Wow, it can be expensive when you buy a house. You're still supposed to, how long did it take you to receive? Check out. That's true. Why can't they just come to the solution? Okay, I think I'm good on TikTok. Fresh everything. South Africa, Amanda. So YouTube. Keith Adrian asemaje? It's true. It's rare to come upon Milo can nowadays. Ziko muzi wana Milo. Niko na Milo kubwa hivi. Situmiange kila siku, by the way. No. Niko na a very strange relationship na sugar. So mukunywa maji tu siku hizi. So break the story asemaje. I don't know why it's very hard for third world countries to go to countries like America, but Americans can easily come to Kenya. Breaking the story. That's very easy. Colonialists, colonized. Colonialists, colonized. So you guys have resources, we don't have resources. So you have to pretend we are superior than you, so we can come and steal your resources for free. That's it. In 1 minute, done. That's the whole story. No. Don't wonder. Go check out your history. No. They make sure that third world countries that has all the gold and resources. How can you be third world and you have everything? No. How can you... Nika maskini, anakwambia wewe ni maskini. Nika the poor person claims to be rich, well, actually poor, na when you're rich, then he come and gets your rich resources, alafu anaziuza. How is that? Anyway, sijui. No. Breaking the story. Angalia history, bana. Angalia history. The very simple solution. No. I didn't make the rules. Mimi sema tu naangalia atmosphere na understand kunaenda semaje, how do I go around hii una navigate hizo troubled waters. No. Alafu ama ni ile song inaenda hivi, ile song. Nimesahau jina ya song. Sijui nimesahau hiyo song kabisa. Troubled waters. So these things that happen
for a reason. Understand the vitu alafu utakuwa the more educated, ama tuseme si educated, the more aware you are of the world around you, situation awareness, utalan navigate the right way. More experience racism to this day, by the way. Nizenda outside kwa market, somebody will follow me through the whole day. Nimezoea, nimesema tu, no issue. No. I expect it, sir. I expect it. No. It's hard to be a black man in America. But Musama, did I come to the store to steal? No, I'm coming to buy something. If you think, yeah, we have money to pay for that. I probably make more money than you. That's why you work here and I don't work here. Anyway, that's how the story. So if you work in a store, do you make more money than me? No, you don't. No. So uta experience kila mahali. So Edu Tanui, young blood millionaire, alienda wapi albo? Yuko bado. Ameenda hivi, business ameenda hivi, amerudi chini. Mumtafuta simuoni. No, yuko tu bado. No, yuko bado. Edu. Yuko, namtafuta kwanza vimesema hivyo. Nimuulize, uko wapi, umpote wapi? No. Hassan wa Isa. Gonga like kwa appreciate our great gracious mzee. Oh, like the video. Imagine some 2 hours in like video. Like video by the way kwa YouTube. Nasaidia kwa watu wengine kumkuachia video. Like video. Na appreciate sana. Nimemake up for last week. Nimeenda extra 1 hour leo. Sangapi sahi? Oh, 3:26. Wow. That's gonna do. Nimeenda sana. What about a small family? What about a small family wanaweza survive with how much a month? It depends. No, it depends where you live. Mimi najua muishi a little bit hii place naishi Plymouth taxes ziko high kidogo. What we avoid. Kuna other cities ziko cheaper kidogo. Lakini muishi hapa because of proximity. Shule ya Watoi iko 10 minutes away. Truck iko 13 minutes away. Alafu hizi stores iko 10 minutes away. So ni proximity to suishi hapa juu ile unaangalia hosi kama urgent care iko 5 minutes away. Children's iko kama yani these things we need. Uko na watu wao need kama waende hospitali iko hapa karibu tu 5 minutes away by the way. Kuna moja hapa, kuna nyingine pale. So kuna ile supermarket, urgent care, truck maliko. So naishi hapa kwa sababu ni kama central kwa my livelihood. Naona. Mu drive truck, watu yuenda chuo, suenda hapa na hapa. Everything iko tuseme kama the most ni 15 minutes away. Actually the truck niko the farthest kabisa, truck 30 minutes away. Sawa, ile ku drive 30 minutes away. So hii neighborhood ni a little bit expensive, a little bit, but in proximity ya shule. If I wanted, ninge move closer to the school. Alafu itakuwa closer to the truck. Lakini hizo houses kwa hiyo closer to the school, they are a little bit more expensive than this house. So unapiga hesabu unaona where do I want to live? Dero, place zingine utapata kalaba itakuwa cheaper than this by the way. Taxes ni cheap, hao ni cheap. So it depends where you live. Ni proximity to ile. I found myself in the Muishi west side of the Twin Cities. West side? Wacha nicheke maside alafu nifungue. Muishi west of the Twin Cities. Naishi west side ya Minneapolis St. Paul. Actually Minneapolis, west of Minneapolis. Mimi naishi huko. Hopkins iko southwest. So shule watu iko southwest. So ni ile tu I found myself in this neighborhood. Kuna east, kuna north, kuna south, everywhere you want. It just depends. So it's what you make it. No. Nauza yangu. Unauza nini? Buzz float ako wapi? Unauza nini buzz float? Maisha State's been OTR for a year. How is contracting with dump truck with minority? Colombox. I mean, I just about Minneapolis St. Paul. I don't really know much about other cities. So you Minneapolis St. Paul, I can help you out. But tu A, B, C, D, E, F, G. It'll work. If you're outside Minneapolis St. Paul, I've never lived there. Siwezi kusaidia sana, by the way. I wouldn't know what to tell you. So, you know the difference. So, Colombox, angalia unaishi which city? Hebu sema name your city, area code. Haraka. Tujue kama kuna mtu huko hivyo. So, Emmanuel Kipchirchir. One of my friends joined CDL training after I shared your story about tracking. Oh, that's really good. Wacha ingia kabisa. Oh, PA. So, PA kuna side dump kama ya New York. Angalia area yenu. Yani, fanya hivi. The best ile, hata ChatGPT. Angalia, sema, tafuta information ya dump truck, alafu get some phone numbers, call them, talk to them. Sababu utaongea na contractor, ujue needs zao ni ngapi. Uliza, how long do you guys work in a year? Wakisema 9 months, alafu maybe unafanyanga winter job in the winter, ujue 9 months, winter 3 months.
how much do you pay, what kind of trucks do you need. Fanya research yako peke yako, alafu that's the ni a little bit of work sababu I don't live in your state, siwezi jua kabisa. Naweza sema ile blanket ile this is how it works. Kuna YouTuber yuko Ohio, nimesahau jina yake, ana madam truck, alianza na 2, kuna sijui kama 9 siku hizi ama ni 15, but just learn the things from your state. Columbus utapata guarantee you're the first one to learn about your story as an immigrant, by the way. Utakuwa pioneer wewe, unaona, inakuwa hivyo. You have to explore hizi vitu, sababu when I first started hapa hivi Minnesota, the only person kwa dump truck ni msee mmoja, one guy, na alienda na jerudi tena, by the way. But background yake ilikuwa real estate. He was selling houses, then akatransfer to dump truck, alafu nakaacha kudu dump truck. So it's something you have to create in your own state. Uje kunangaje, make some calls, siogope, hata go in person, ongea nao. They always need people, ni ile tu people don't really know. No, kwa sababu kitu ya construction kwa ile mainstream ni off the cuff a little bit. No, inakaa weird. That's a muy publicity kwa hii watu ndio waone you can do it too. No. Go back to your state. Ukirudi home time, uliza wasee, angalia madam truck, ongea na driver. Ukienda kwa gas station hivi ana fuel and uongea na yeye. When you do kama kwa interested. Ukiona msem black even better. No. Ama immigrant, atakwambia kila kitu. So Emmanuel, wacha ingie tracking bana. Tracking ni poa. Ni quick way kutoka kwa umaskini, by the way. Ukipanga if you know what you're doing. So Elite World update. Hi Albo, hope you're doing good. It's been long since I was here live. At least leo nimepata live. Oh, karibu sana Elite World. That's kuona for a while. Last week ilikuwa very short though. Nilianza mapema nikamaliza mapema. I had to go somewhere. Na post hizo video evidence baadaye. So sure, focus on positive beat of life. That's true. Always positive. Alafu Victor Chieng, hope you're doing well. Akopoa kabisa. Raju na kuona Raju. Potea sana. VP Albo, long time. Na kuona bana, doing great, sharing knowledge. Nimekuwa Dubai, went to do some PR for a company I'm working for. Weather huko bana, unbelievable. 44 degrees. Jamaa huku wana survive. Hiyo ni kama Texas huku, the same. 44 degrees Celsius. Hiyo US ni over 100 Fahrenheit. Niko hot sana, by the way. Hata tuko summer, ndio summer saa hii. At least hapa tuko 32, leo tuko ngapi? Ka 35 hivi leo. But ni only for a few months. No. Wana survive tu, ni AC bana, ni AC Raju. AC. No. VP Albo, talk about hazmat endorsement kidogo ukiwa na CDL. Hazmat tu ni kama endorsement ile you can deliver fuel. Best yangu sije mpata bana. Alisema nataka kudu video sijui. Okay, naelewa though. Unajua hii kudu video kama drive truck lazima uko comfortable sana kudu video hivyo juu sometimes unapata you endangering other people's life. Ukidu hivyo kama una record na uko job. Naelewa. So time enda kuisha bana. Iko 3:30 bana. Nafaa kwenda kudu vitu saa hii. So VP, talk about hazmat ni ile tu when you're getting your CDL. Kuwa certified na everything if possible. Ama ukishapata CDL yako ile fast kabisa, ende ufanye my endorsement alafu ongeza hizo zingine. Kwa sababu ita open up nini yako horizon ya job. Juu best yangu aitwa nani Victor, you deliver fuel. Ameenda kama dereva 1 year, the second year akanunua truck yake. Sasa yeye ni owner, by the way. He's making good money. Amebuy how this week, by the way. I mean this year amebuy how. Akona how yake sasa hii. Naona. That means he's making money. Fuel delivery. Kuna sopa, oh, it's too dangerous. Man, if it's your thing, it's your thing. No. Siwezi kwambia ati somebody has to do it. No. So, ni dangerous mafuta. Ni the same. Unachukua trip, unarudi empty, unachukua trip, 2-3 padi unamaliza. Munga na yeye, anaambia hivyo. Na interview nikimpata vizuri. So those guys in UAE should really work hard and get the bag and get out of those countries. It's really unbearable. For now, let's keep it locked. Let's work hard and work on our mindset. Muhimu sana. Uni Raju ni all time hapa hivi, all time bana. Amekuwa hapa tangu tuanze channel bana in the beginning. Ako Dubai for business though, for business. Amesema recommendation work hard. Hiyo juu inakukumbusha. Unaona. Kwa msaitu hapa hivi husband. Following nikiwa highway I-85. Wife nitatoa wapi bana? Sipati. Mse wangu kama uko road. Husband unaishi wapi bana? Unaishi wapi bana? Unaona? Unajua nini? Acha kabla kitu moja. Ukuja hapa Minnesota for example, uende kwa market ya dating. Chances out utamaridi mzungu. Sikudanganyi. Nasema tu kweli kabisa. Kwa sababu wako 79% ni Wangoso. So
Husband, unasema husband. Unaishi wapi 85? Unaishi wapi? Ama ni ule wa kawaida ule jina yake ambadilisha. Unaona? Utapata wife bado ukitaka. Ni wewe tu uko too picky. Wako wengi sana. Unaona? Uchieng Miles, husband, wewe wacha bana. wako, unaona. Jana niko fireworks, ni vile tu hapo kurecord watu around mimi. Maybe na 360 camera. Kulikuwa na madem, everyone angalia madem tu. Hivi. Yaani ukiangalia hiyo crowd ya fireworks, honestly speaking, 70% ni madem. 70%. Machali ziko 30%. Kwa fireworks Minneapolis. Hapo sema ati utapata wapi wife? Of course si wote ni weusi. Wale mademu weusi niko naona wako na machali wangoso. But next time nataka kurekodi kwambie what I'm saying. Mademu ni wengi kuliko machali. Okay, sawa. Nafanya hivi. Kesho nikiweza edit nita post video ya Hopkins Festival. Sawa. Hopkins Festival. Ni very boring video. Ina play to whatever was happening. Ni record by the way kama kawaida. Ile tu assignment niambia kwa comments kisha post hiyo video. Wala unasikiza sasa kama utawatch hiyo video. Kama utawatch hiyo video by the way. Najua kila mtu atawatch. Ni comment below niambie unaona mademu wangapi kwa hiyo video compared to machali. I'm just being honest. Sawa. Kuna mademu wangapi? Yaani ile tukienda outdoor, there's always more women than men. Sikudanganye. Everywhere. Ni kama Minnesota kama ni mademu ndio wako wengi. Sijui naangalia percentage. Machalia ama sijui wako busy wako job sijui. But fireworks hivi, kwa naangalia hivi around, oh my goodness. Ni madem tupo. Naona. Hivi. Labda sema ati husband hauna dem, you're too picky. Naona. Labda umesema siwezi marry Mgoso, siwezi marry Afrika, siwezi umeblock kila kitu. Naona. Wako vibaya sana, wengi sana. Mimi nilijua tu nikimess around na Minneapolis and end up na Mgoso. Guess what happened? Ni wa Mgoso. Naona. Walikuwa wengi umeline up, nikapick mmoja. Ule alikuwa na less liability. What's the name of the head of state? The head of state, like, are they called governors there? Yeah, governor. Governor wetu yule kwa anarun na nani na Kamala Harris. Unamkumbuka Kamala Harris kauli na hiyo campaign? Tim Walz is a governor. Governor. Every state iko na governor. Akona state house katika hiyo whatever inaitwa. Kuna ile anaishi mahali residence, alafu kuna hiyo rotunda iko everywhere. Every state iko nayo state capital. Kama every state is its own government by the way. Alafu kuna ile federal government. Federal government ndio ile ina oversee all the 50 states. So hapa ni Tim Walz ndio governor hapa hivi. Very nice guy. Mimi nampenda sana by the way. Naona hakuna interview dates kwa Nairobi embassy. I'm Eric. Itakuwa hivyo by the way. Ni new administration. I'll prioritize immigration kwa sababu wana feel ni kama watu wa immigrant wanakam ku take their jobs or whatever that is, which is uongo kabisa. Immigrants hao huongeza GDP. Naona. So namaliza TikTok bana. Hebu to refresh. TikTok namaliza. I'm running out of time. Make up 3 hours. Nime make up for last week exceedingly. Sawa. So okay, sawa. Tamaliza TikTok basi. Kama una swali TikTok mazee waka comment. Ukimisi live enda kwa YouTube, Maisha States YouTube channel, angalia Man Cave Talk ama Man Cave Talk live. Everything nimesema nimerecord, so utapata mali conversation iliishia, utapata exactly where you are. So TikTok tumaliza TikTok bana. Shamaliza TikTok. So YouTube, last questions. No. Kevin asema nini? Kevin Kiplangat. Do you have breaks during work? No, we don't. Absolutely not. They pay you $125 an hour. To be there for $125 an hour. Mu bring lunch yangu. Break ni bathroom break. Sawa. Ama maybe when you're waiting to get loaded, uzangoja kidogo, hiyo ndio break. But hakuna actual lunchtime break. Hakuna time ya hiyo. Because some of materials. Hakuna time by the way. You can take a bathroom break or maybe tembea around your truck or something like that. But ile ati niko off the clock, hapana. They don't pay you for that. Hata uwezi cheza na $125 an hour. Hiyo ni very privileged space. Sawa. So nini ingine hapa? Kiplangad asemaje? Nomad. Albo still waiting for the t-shirt na book. Nomad 254 nakutumia. Iko nime mufanya Monday through Friday. Labda ni drop weekend alafu na figure out how to do it. Na figure out how to do it. Iko bado iko nimeitoa. Hata shati bado iko na tag na kila kitu. Natuma tu soon. Iko. Nikumbushange bana.
Nimesahau iko pale juu tu mahali nimeweka kando. So do you think America is the best country in terms of economy? Breaking the story, I think America is the best country as an immigrant to succeed. That I know of. Yes, that I know of. Maybe there's a new country that's really better. I don't know. But I think the chances for you to succeed as an immigrant in America, very high. Very high. If you use your brains. Kama mimi msraisili, uneducated, sina college degree. College dropout. Need dropout from college, by the way. College dropout. Nilimaliza high school though. College dropout. Alafu na do business. I can feed my family of 4 kids and a wife. You can make it too. That's my rich life. This is my rich life. My rich life ni ile what I consider my rich life. Maybe to you it's owning 50 houses in whatever. Kwangu ni ile tu feeding my family, providing for my family, saving for retirement, and maybe investing in my kids' future. Hiyo ndio my rich life. That's just average. Always backup over backup. If your rich life is becoming a billionaire, that's good for you. But I think this is one of the best country as an immigrant to succeed. Kuna opportunities ziko available kwako. Kwa sababu wale watu wamezaliwa hapa hivi, most of them, they don't think wako very comfortable. So utakuja hapo utawasurpass in 4 years. That's what I think. Breaking the story. So if you ever if you're thinking about it, breaking the story. If you're just thinking about it, kuja hapa. Kuja States. Wacha mchezo bana. Wacha mchezo. Before things change, which I don't think so. What to prioritize, what makes them money. What makes them money. Alafu wana prioritize. Policies can change. Itadip kidogo hivi alafu itapanda. Itadip alafu itapanda. But itadip hapa hivi alafu itapanda higher. Alafu itadip kidogo, itadipia kama ilidipia second floor, itapanda third floor. Itadipia third floor, itapanda 7th floor. Itadipia 5, itapanda 9th floor, hivyo. Inadip ikipanda. Yaani ukiangalia hiyo graph, as much as it's dipping, inapanda kwenda juu zaidi. It's getting better and better and better. So as an immigrant, kuja States, breaking the story, kuja States, by the way, utasucceed. Kama kuna dreams zako, utakuwa, kuna so many opportunities, I can't even list them. For days, you can do to get yourself where you want to be. Hata ukiingia tu hapa hivi, the first few years, utakuwa average. You'll be comfortable. Labda utasahau story ya kukua na vitu mob. Sawa? So madem wamejaa, mwambie atafute type yake. That's it, type yake. Ndio kweli kabisa. Mimi nakwambia kweli kabisa. Every time I go out kwa hizi events, nasemaga we are outnumbered. What happened to men? Ama labda wako busy, siji. Blessed week ahead. Ochieng Miles, God bless you. Tutapatana next Sunday. Sasa kabisa wase. Breaking the story, mkujelea kidogo. I'm trying a lot to come there, trust me. Yeah, maybe you're not trying enough. You need to try more. It's smart way of coming over. Breaking the story. So breaking the story, unfortunately, you may come late kidogo, but I'm glad you may show up. Comment below. Tafuta namba yangu ya simu tuongee nione where you are. I'm very interested to know how you're trying. Utashangaa sana. Sometimes maybe you're trying so hard doing the wrong thing. Just need some redirection. Focus na hii. Alafu sometimes you need to be redirected kidogo hivi. Sasa nani mwingine ni late sana melala sahi. Karibu 4. Make up for last week kama vipi? 3 hours leo, si ndio? Nitasumbua computer leo lakini sasa acha basi niishie these things I need to do. Nimeshukuru sana bana. Kama una swali comment down below. Kama miss live ya this week last week ziko kwa recording Man Cave Talk live, Man Cave Talk. Auto TikTok nisha talk already. Contact information iko pale chini kwa description, everything. Kama namba ya simu kama uko US, nipigie simu, wacha message. Usipige tu simu, wacha message. Preferably, if you don't mind, your first name. Sema tu, my name is this, and I'm calling you about this. Alafu ndaona napigia simu, alafu tutakuwa friends. Alafu tushaongea, alafu nda save namba yako ya simu. So tutakuwa kwa phone book. Pia unaweza save yangu pia, naona, if you want. Tutakuwa marafiki hivyo, alafu tujuane, alafu tuende kudiscuss vitu kwa mbele. As long as I live, nakona do it live, unless something happens, naona, every Sunday. Niko free in the future, labda nakona do 2, 3, 4 times. Ndio watu wengi wasikie. Aim yangu si get subscribers, but ndapatiana bado 10k subscriber kama ni milestone. I'm going to give away a whole system ya kurecord video. Ile tripod, camera, microphone, everything you need. Memory, kila kitu. Unaona? Whatever ule msata win, atasema nampatia. Or maybe at a couple of them. Tutaona tu. Itakuwa kama milestone hivi. Nimengojea 2 years hata ijaifika. Sasa tuende towards the 3rd year. But it is what it is. The streets are crowded now. Watu wengi wanadu video. Which is good, by the way. Which is good. So, na appreciate sana. Nani mwingine na comment moja mkuja hapa late kidogo. Hebu tuone. Husband, thank you for the tips.
Yeah, Dwayne Williams. I found him live kwa TikTok and blown away. Sasa I knew this somebody I know. Nilijua mbadilisha tu. I know who you are. Dwayne Williams ni mtu wa business sana. Sasa so tuna next time bana, next Sunday. Nimejaribu. Msataka hii t-shirt, I'll work on it. Sasa mimi niosha sasa. Unaona. Hope staribu hizo malebo. Nakupatia mimi sijali bana, nakupatia. But just make sure uko na a nice way ya kukutuma utaipata. Sawa, something like that. I don't care, there's a buy ingine. Itu ni I just, this is the cleanest shirt I have right now. Kila kitu ni chafu. No. So enjoy being here. Dero Travels. Sawa nakuona Dero Travels. Appreciate for your time. Wase, see you on the next one. Peace. I'm out. To end live sasa. Nimemiss anybody. Musa mangaiva kama auction. Going once, twice, 3 times. Live in a delay. Hata ni end basi. Hakuna msemo mwingine.